네, 이곳은 여기 신사동에 있는 모 스튜디오예요. 이름이 뭐죠, 실장님? 여기는 더 그레이트. 네, The Great Studio. 여기 신사동에 있는 사진 촬영 스튜디오인데요. 우리 사장님이 여러분들 공부하시는데 조금 도움이 됐으면 해서 이렇게 장소를 무료로 이렇게 대여를 해주셨어요. 한번 소개를 한번 하고 싶은데 요거는 제가 다음에 한번 자리를 마련해서 우리 사장님 한번 소개해드리고 우리 강 실장님이죠. 네, 성함이랑 나중에 소개 한번 나중에 드리도록 할게요. 여러분들 공부 이렇게 할 수 있는 공간을 이렇게 마련해 주시는 거 너무 고맙지 않아요, 그죠? 나중에 여러분 프로필 사진이라든지 찍을 일 있으면 여기 와서 꼭 찍으셔야 돼요. 아시겠죠? 자, 오늘은 교재 3페이지부터 들어가게 되겠는데 이 교재를요 제가 지난 한 6년간 강의를 했어요. 학생들 중에서 영어를 좀 잘 못하는 학생들 같은 경우는 선생님 뭐 문장이 좀 어려워요. 너무 이렇게 좀 어려운 문장 같은데 이거 꼭 제가 해야 되나? 저는 기초가 부족해서요. 이거 꼭 해야 되나? 이렇게 물어보는 학생들이 있어요, 사실은. 근데 요거죠. 사실은 이 강의의 모토는 돈 되는 영어 하자 이거예요. 여러분들 아마 대부분 회화라든지 동영상 강의 사이트에서 공부하시는 영어, 특히 회화라든지 간단한 영장문 이런 문장 강의들을 보시면은 대부분 I like apples, do you like apples, I really love apples 이런 것들 주로 하거든요. 근데 그것도 의미가 있어요. 근데 결국은 그런 수준의 영어에서는 사실상 미국 사람들이 어떻게 보면은 편의를 봐주는 정도, 우리가 그 사람들의 어떤 영어에 좀 보조를 맞추는 정도의 영어일 뿐이거든요. 근데 진짜 우리나라가 영어를 통해서 경쟁력을 키워나가고요. 여러분들 영어를 통해서 더 나은 직장을 잡고 또 영어를 통해서 더 나은 일을 하기 위해서는 실제로 영어를 가지고 미국 사람들을 설득도 할 수 있어야 되고 미국 애들 보고 야 너 셔럽해, 내가 하는 얘기 잘 들어, 내가 원하는 건 이거니까 너 이거 꼭 해줘야 돼. 그런 정도의 뭔가 어떤 그 이익을 취할 수 있는 영어, 미국 사람들 영어로 좀 우습게 얘기를 하면은 사기 쳐먹을 수 있는 영어 이 정도 해줘야 돼요. 그래야 우리나라 사람들이 그 영어 실력을 가지고 어떤 협상 테이블에 나가서 미국 사람들이랑 딜을 할 때 말이야, 미국 애들을 말로 그죠? 영어로 걔네들 얻는 영어를 갖고선 설득도 하고 말이야, 사기도 치고 해서 우리가 원하는 걸 얻어내서 우리 국익을 더 추구할 수가 있는지. 그렇지 않고요 그냥 really, hey, I love it, 뭐 그냥 오케이 막 이런 정도 영어에서 그치고 나면 그렇게 영어 해가지고는 사실은 미국 사람이랑 비즈니스 관계 또는 어떤 외교 관계에서 100% 밀리죠. 그래서 제 수업에서 이렇게 좀 어려운 내용들을 다루는 이유는 그런 복잡한 내용들을 우리가 이해하고 충분히 표현하고 심지어는 미국 사람들의 영어 실력과 거의 유사한 정도로 영어를 구사해야만 그래야 우리가 시간 들이고 공을 들이고 돈을 들이고 배운 영어가 가치가 있다라고 제가 믿기 때문에 그래요. 그래서 좀 내용이 어려운 것 같지만 저랑 같이 하나하나 들여다보시면요 문법적인 용어 별로 제가 설명 안 하고 여러분들이 충분히 이해할 수 있도록 도와드릴 테니까 믿고 따라오세요. 저는 단순한 영어 요거는 요 레벨에서는 가르치지 않고 여기서 배우시는 건 여러분들이 한마디로 돈 되는 영어 요거 배운다 이렇게 생각을 하셨으면 좋겠어요. 어려워 보이지만 충분히 할 수 있다, 그죠? 자, 그렇고 돼야 되는데 네, 오늘은 첫 유닛 1 주어와 서술어 나누기 이 부분부터 이제 시작할 텐데 교재에요 여러 가지 설명들이 있기 때문에 여러분들이 먼저 그 내용을 좀 읽고 그 다음에 수업을 들으셨으면 좋겠어요. 주어와 서술어 나누기가 중요한 이유는요 제가 좀 설명을 드리면 세상의 모든 언어가요 여러 가지 언어가 있고 특히 우리 영어하고 국어하고는 생각의 순서가 너무나 다르다고 제가 강조를 했었죠. 굉장히 많이 다른데 모든 세상의 언어가 공통적으로 갖고 있는 특성이 있어요. 뭐냐면 제가 자주 뭐가 어쨌다고 표현하잖아요. 뭐가 어쨌다고 라는 형태로 전환이 될 때는 변함이 없어요. 똑같아요. 예를 들어서 우리나라 사람들이 나는 사랑한다고 이렇게 얘기하잖아요. 영어도 I love 나는 사랑한다고 이건 변하지 않아요. 즉 주어와 서술어의 가장 중요한 내용인 뭐가 어쨌다고는 변하지 않는다. 똑같다는 얘기. 이거는 뒤집히지 않아요. 영어라고 그래서 love I 이렇게 가지 않는단 말이에요. I love지. 우리말도 나는 사랑한다. 중국말도 wo I 나는 사랑한다. 독일어도 ich liebe 똑같아요. 그래서 이 뭐가 어쨌다고라고 어떤 생각, 깊이 있는 어떤 문장, 생각을 요약하는 것은 우리나라 사람이나 미국 사람이나 똑같다. 그래서 뭐가 어쨌다고를 먼저 딱 찾아내시는 게 영어 공부하는 데 있어서 가장 첫 단계이기 때문에 여기 유닛 1에서요 주어와 서술어 나누기를 한번 공부를 하는 거예요. 거기 보시면 여러분들이 예제 1을 한번 좀 볼게요. 거기 우리말로 제가 써놨죠. 피라미드 속에 감춰진 보물은 모든 이에게 치명적인 유혹이었다. 문장이 좀 길어요. 그 국어 실력이 좀 필요해. 자, 피라미드 속에 감춰진 보물은 모든 이에게 치명적인 유혹이었다. 이 문장을요 여러분들이 뭐가 어쨌다고로 반으로 탁 나눌 수 있겠죠, 그죠? 자, 어디서 나누면 될까요? 피라미드 담에서 자르면 될까요? 뭐가 그랬을 때 피라미드일까? 아니죠. 딱 반으로 잘라서 뭐가에 해당하는 부분 어디부터 어디까지예요? 거기 써 있죠. 주어라고 써 있잖아요, 그죠? 어디부터 어디까지야? 피라미드 속에 감춰진 보물이 뭐가 그랬더니 피라미드 속에 감춰진 보물이 이렇게 간 거예요. 요 부분을 전부 다 우리가 뭐라 그러냐면 주어라고 부르는 거예요. 쉽게 뭐가 어쨌다고 해서 뭐가에 해당하는 말이라고 보시면 돼요. 좀 길죠. 어찌됐든 피라미드 속에 감춰진 보물은 이렇게 되어 있어요. 그게 어쨌다고? 나머지가 전부 다 어쨌다고 해당하는 거죠. 모든 이에게 치명적인 유혹이었다. 이게 나머지 전부 다 서술어라는 걸 여러분이 이해를 하시는 게 일단 첫 단계예요. 다시 한번 뭐가 피라미드 속에 감춰진 보물이 어쨌다고 모든 사람한테 치명적인 유혹이었다고 이렇게 일단 나눠봅시다. 오케이? 그 다음에 교재에 나와 있는 것처럼요 이걸 하나하나 들어가는 거예요. 그래서 처음에 보니까 주어가요. 주어부터 먼저 뭐가 해당하는 주어 싸게 저렴하게 얘기하면 뭐가야? 나는 싼 사람이고 저렴한 사람이니까 뭐가 됐다고 표현하지만 고급 표현으로는 이제 주어 서술어 이렇게 표현하는 거예요. 주어 뭐가? 그랬더니요 피라미드 속에 감춰진 그 보물 그랬죠. 우리 또 이거 연습한 거잖아, 그죠? 자, 한마디로 뭐가? 보물. 자, 근데 이것도 그냥 보물이 치명적인 유혹이다 이거 아니에요. 보물은 좋은 거지 무슨 유혹이야. 조금 달라요. 한마디로 했을 때 보물이 안 좋은 거다 그 얘기 아니죠. 뭐라고 해야 돼? 그 보물 그거 그렇죠. 다른 보물 말고 그거가 아주 유혹이었다. 치명적 유혹이다 이렇게 얘기하는 거죠. 그렇죠? 그래서 영어로 쓸 때는 어떻게 가느냐면은 한마디로 뭐가 그랬어요? 아, 그 보물이 그래서 없던 더가 살아난다. 요게요 여러분들 정관사 더를 이해하는 아주 빠르고 쉬운 방법이에요. 대한민국에서 우주에서 나만 얘기해요. 대수없죠? 괜찮아. 대수없어 돼. 자, 보물 영어로 뭐예요? treasure, 그죠? treasure. 이런 단어들 여러분들 뭐 단어장에 다 있으니까 나중에 공부하시게 될 거고요. 한마디로 뭐가 그러면 그냥 보물 아니라 그 보물이에요. the treasure. 됐죠? 그 다음에
피라미드 속에 감춰진 그 보물 그랬으니까 한마디로 그 보물, 두 마디로 피라미드 속의 보물이에요? 아니면 감춰진 보물이에요? 그렇죠. 감춰진 그 보물 이렇게 갈 거예요. 그래서 이 다음에는 감춰진이란 말이 오게 되는데 이거 조금 까다로울 수 있어요. 우리 감추다라는 말로 뭐가 있느냐면은 하이드라는 말이 있어요. 이게 이제 감추다인데요. 감춰진이란 표현은 감추다를 살짝 바꾼 거죠. 어떻게 바꿨느냐면은 당하는 걸로 바꾼 거예요. 지가 감추는 게 아니라 감춤을 당한 거지. 왜냐면 트레저를 하잖아. 보물은 지가 뭘 감출 수가 없죠. 보물은 지는 감춤을 당해야죠. 그래서 감춰진이란 표현은 하이드를 가지고서 살짝 바꿔줘요. 어떻게 바꿔줘요? PP형으로 바꿔줘서 히든이라고 표현해요. 우리 히든 카드라는 말 들어봤죠? 그래서 감춰진 이거는 하이드를 당한이라는 뜻이라고 보시면 돼요. 보물인데 어떤 보물이야? 하이드 당한 보물. 그래서 히든 트레저 됐죠? 자, 그래서 두 마디로는 감춰진 보물까지 썼어요. 그러면 이제 궁금한 건 뭐야? 어디에 감춰져 있어요? 그죠? 그럼 피라미드에 감춰져 있다고 했지만 사실은 피라미드 속에 감춰진 거지. 속에 감춰져 있어요. 그러면은 인 다음에 그냥 우리가 또 피라미드를 많이 쓰는데 이것도 보세요. 피라미드 그냥 피라미드에 감춰져 있는 게 다 나쁜 유혹일까? 아니죠. 그 보물은 어디 있어야 돼요? 그 피라미드 속에 있어야 되지. 그냥 피라미드면 전부 다 그 보물이 들어있는 게 아니거든. 이 그림이 그 피라미드 속에 들어있는 그 보물이 나쁜 거다 이 얘기니까 이거 좀 어렵죠. 이거 우리말로 상당히 좀 복잡한 부분인데 잘 보셔야 돼요. 그냥 피라미드 속에 감춰져 있는 보물을 나타내는 게 아니라 뭔가 그 피라미드가 있어. 그 피라미드가 있는데 그 안에 들어있는 그놈이 그게 문제다 이 얘기거든. 그래서 여기다가도 사실은 덜을 집어넣어줘요. 그래서 그 피라미드가 있는데 그 안에 감춰져 있는 그 보물 이렇게 흘러가죠. 자, 주어만 한번 해볼까요? 시작. The treasure 어떤 보물이죠? hidden 감춰져 있어요. 감춰진 거. 감춰져 있으면 전부 다 PP형으로 표현하면 돼요. 어디 감춰져 있을까요? In the pyramid. 그 피라미드 안에. 되셨죠? 다시 한번 시작. The treasure hidden in the pyramid. 이렇게 가서 주어를 일단 완성을 해봤어요. 됐죠? 그 다음에 이제 서술어가 남았는데 서술어는 뭐라고 되어 있어요? 거기에 모든 이에게 치명적인 유혹이었다 이렇게 해놨거든. 그죠? 자, 그러면 정재환, 박기범. 김마주의 한마디 여행 영어. 네, 오늘은 에피소드 1 항공권 구입 첫 번째 시간입니다. 항공권 구입, 그죠? 네. 항공권. 발음이 한국어가 잘 안 되네요. 항공권. 이거 저 영어는 뭡니까? 항공권. 일단 권은 뭘까요, 마주 씨? 권. 티켓이 티켓이죠, 좋았어요. 네. 그죠? 그럼 티켓. 항공은 뭘까요, 박사님? 플라이트. 플라이트. 그래서 플라이트 티켓 하시면 항공권이 되고요. 네네네. 그거를 또 한 단어로 줄이면 뭐가 될까요? 한마디로 줄이면. 한마디로요? 네. 플라이 티켓을요? 네, 플라이트일까요, 티켓일까요? 플라이. 플라이트. 플라이트. 네, 맞아요. 맞아요. 예. 그래서 한 단어로 그걸 하시면 한 단어로 줄이면 플라이트예요? 네, 그냥 플라이트 하셔도 그게 예. 항공권이라고 보실 수 있어요. 아. 그러니까 내가 비행을 산다. 네네네. 네, 그렇게 보는 거죠. 아, 그렇습니까? 네. 그러면 이제 항공권 구입이니까 네. buying a flight 이렇게 하면 돼요? 그렇죠. Buying a flight. buying a flight. 네, 아직 안 샀으니까 네. 뭘로 해도 좋을까요? To 그렇죠. to to buy to buy flight. a flight. A flight. 네, 왜냐하면 이제 비행을 한 번 하잖아요. 네네네. 갔다 오더라도 예. 이번 비행 한 번. 그래서 왕복으로 살려고 그랬는데. 그래도 갔다 오는 과정을 그냥 하나로 보는 거예요. 그래서요? A 그래서 flight. a flight 하시면 됩니다. 네. 자, 그러면은 오늘은 이제 어떤 표현들을 공부를 할까요? 이 방송을 통해서는 우리가 문장 만드는 연습. 네. 우리 특히 고생 많이 하셨잖아요, 뉴질랜드 가서. 그치, 영어를 못해가지고. 네, 그러니까 우리 마주 씨가 외국에 나갔을 때 할 수 있는 회화들 위주로 한번 네. 해보시고 박사님은 뭐 워낙 영어를 잘하시니까 그렇지 않죠. 뭐이 정도는 쉬울 것 같아요. 그렇지 않습니다. 영어 진짜 어렵습니다. 이게 해도 잘 안 되는 게 영어인 것 같아요. 이게 참 어렵습니다. 그래서 함께 한번 배워보자고요. 그렇죠. 네. 저도 같이 배우고요. 네. 같이 이제 힘내서 가봐야죠. 예. 네, 이제 외국을 나가려 그러면 일단은 우리가 비행기 표를 사야 되잖아요. 네. 요새는 뭐 인터넷으로 다 사실 수 있지만 그래도 현장에서 구입을 하셔야 될 때도 있고요. 네네. 또 다른 분들한테 부탁을 할 수 있잖아요. 네. 그래서 영어로 우리가 항공권 구입하는 방법에 대해서 한번 네. 공부를 해보려고요. 첫 번째 문장 한번 들어가 보겠습니다. 저는요 오클랜드로 가는 항공편을 예약하고 싶습니다. 네. 요거는 영어로 어떻게 하면 좋을까요? 자, 마주 씨. I'd like to. 오케이. 그 다음에 예약하다. book. 안녕하세요. 박기범 강사입니다. 네, 이곳은 여기 신사동에 있는 안녕하세요. 박기범 강사입니다. 네, 이번 강의부터는요, 우리가 이제 진짜 교재
네, 자 이제 우리 동격 삽입 명사수식의 마지막 파일이에요. 이제 두 문제만 더 풀어보고요. 나머지는 교재에서 조금 더 공부해 보시면 되겠습니다. 자, 3번. 모든 사람들은 다른 사람을 위한 것이 아닌 자신의 이익을 위해서 일합니다. 다른 사람을 위한 것이 아니라 자신을 위해 이익을 위해서 일한다. 자, 이런 건데요. 요 것은 뭘까요? 요 것. 다른 사람을 위한 것 그거 아니라 자신의 이익 그랬거든. 이 것과 바꿔 쓸 수 있는 단어를 이 문장에서 찾아 쓰세요. 이거 무슨 국어 시험에도 이런 거 많이 나오죠, 그죠? 뭘까요? 답은 다른 사람을 위한 이익, 그렇죠, 그죠? 이익이지, 그지? 다른 사람을 위한 이익이 아니라 자신의 이익을 위해서 일한다. 그래서 이거는 이익이라고 여러분들이 이해할 수 있어야 돼. 이역이 아니라. 네? 자, 이 국어 실력이에요. 자, 그렇게 해서 보시고요. 자, 한마디로 뭐가 어떻다는 얘기야? 뭐가 어떻다는 얘기야? 모든 사람들은 일합니다. 그렇죠? 한마디로 이게 뭐라는 얘기죠? 모든이었다는 얘기 아니죠? 뭐라는 얘기야? 유혹이었다. 그렇죠. 유혹이었다. 그래서 유혹이라는 말이 거기에 뭐라고 되어 있어요? allure, 그죠? allure. allure라는 단어는요, 샤넬이 만든 향수 이름이에요. allure라는 단어가 있어요. 우리가 영어를 좀 공부하다 보면은 움직이면서 보게 되는 모든 것들이 유혹문구가 돼버려요. 향수를 탁 보게 되는 allure, 뭐야 이게? allure 이렇게 했다가 아 이게 유혹이구나. 이 향수를 찍고 나면 내가 유혹할 수 있겠구나. 미친 생각을 하게 되겠죠. 그렇죠? 아무튼 allure예요. 유혹이었습니다. 그죠? 그 다음에 누구한테 유혹이었어요? 뭐 남았어요? 모든 이에게 치명적인 유혹이었죠. 그러면 모든 이에게 유혹이었을까? 아니면 치명적인 유혹이었을까요? 치명적인 유혹이야. 우리는 이런 거를 우리가 상식이라고 그래요. 법칙이 있는 건 아닌데 그냥 가만히 생각해보니까 알 것 같아. 한마디로 유혹, 두 마디로 모든 이에게 유혹이 아니라 치명적인 유혹이구나 하는 거는 사람이 누구나 한단 말이에요. 혹시 여러분 중에서 나는 그게 안 되는데 난 사람 아닌가? 자제하지 마시고 이런 거에 대해서 생각을 안 해봤잖아요. 여러분들 영어만. 그렇죠? 여러분이 잘 생각해서 잘 들여다보시면 그게 영어 같은 거예요. 대한민국 영어는 어떻게 가르쳐? 그냥 이런 게 있으니까 외워. 수거 외워, 단어 외워, 이거 외워. 이러니까 어떤 사람들은 영어는 암기 과목이다 이런 미친 소리를 해요. 영어는 절대 암기 과목이 아니에요. 이해하는 거죠. 미국 사람들의 어떤 생각을 이해하는 거죠. 안녕하세요. 한마디로닷컴 박기광 강사입니다. 치명적이라는 말을 네, 이 특별한 여기 나와 있어요. 그래서 allure 다음에 fatal 이 들어가는 거예요. 됐죠? 괜찮아요. 그래서 allure, fatal 해도 돼요. 됐고 그 다음에 뭐 남았죠? 모든 이에게라는 말이 나왔죠? 모든 사람 뭐야? everyone, everybody 이런 거 있잖아. 에게는 뭘까요? 에게. to 그렇죠? 그래서 to everyone 이렇게 딱 들어가는데 뭐가 남았냐면 이었다. 그죠? 이었다. 거기 빠졌지. 그거를 우리가 뭐라 그래요? 비동사라 그래요. 비동사는 앞으로 계속 나오겠지만 equal에 equal. 그래서 여기다가 과거니까 was로 써놓읍시다. 그죠? 비동사 과거가 was라는 건 뭐 다 아시잖아. 자, 이렇게 해서 들어가요. 자, 이렇게 하면 문장이 또 완성이 됐어요. 자, 한번 볼게요. 처음에 한마디로 뭐가? 시작. The treasure. 어떤 treasure야? hidden. 어디에 감춰져 있어요? In the pyramid. 다시 한번 시작. treasure hidden in the pyramid. 그게 어디였다고? 유혹이었어. 시작. was allure. equal이고 이퀄의 equal. 영어 선생님이 equal이 이상하죠? 영어는 equals. 근데 우리는 수학 시간에 equal을 이렇게 배웠으니까 그냥 equal 하는 거예요. was allure. 그죠? 유혹이었습니다. 어떤 유혹이었어요? fatal. 그죠? 다시 fatal. fatal. 그죠? fatal. 치명적이에요. 누구한테? to everyone. 되셨죠? 한번 읽어봅시다. 시작. The treasure 어떤 hidden 어디에? In the pyramid. 그게 어땠다고? was allure. 어떤 유혹이었어요? fatal. 누구한테? To everyone. Okay, everybody, just close your eyes and just make an image in your mind. 자, 먼저 그려보세요. And they get in fights. There's lots of fights, but it's a great show, really well written. Stephen Knight, the guy who created that, and the guy who created directed the Hunger Games. And this is from Chernin Entertainment Endeavor Content. It's going to be called SEE. The deadline calls it an epic world-building drama set in the future. My kind of show. Yeah, I love it. Sounds like Apple's doing a lot of sci-fi. They know their audience. They are definitely. It looks like they're really going after this kind of high-end. They're not doing any experimentation. I mean, they did a little bit. No, this is class. And by the way, this could cost them more than the $1 billion they've allotted. Not that they don't have the money. They've also got a morning show drama starring Jennifer Aniston and Reese Witherspoon. They're going to bring back Amazing Stories of Steven Spielberg. And we talked about the Ronald D. Moore space opera. Yeah. And they're going through this kind of, I think Apple's doing this kind of blue chip. I was talking to a filmmaker and I feel bad for some of the online folks because there's definitely this echelon that filmmakers are starting to break down of, features, unless you're, a lot of filmmakers that I'm talking to now are basically like, unless you're doing an effects film or something really with big cameras, you don't even bother trying to get to the theater. People are still trying to do that. They're still doing some of it, but that's, like not going to happen. And so everyone's focused on, like, if you're doing some kind of, you might be able to do
action, but really, if you're doing like romantic comedies or drama or whatever, they really look at all these, and it's interesting to watch people start to break that down. Like Apple is like the top of that world. Like if you can get them to buy it, you're going to get all the money, you're going to get all the stuff. Then Netflix is below that, then HBO, and then Showtime, and then Amazon, and then you know, and a lot of people are talking about like, well, get big on YouTube or get big on Facebook on one of their things, and then we'll turn that in, you know, go to one of the other ones, you know. And so it's just an interesting mix of stuff where there's still, you know, a lot of people trying to push forward, but it looks like Apple's really jumped very much to the top of the online amazing what distribution list. money and clients will do. Well, and I think if you think about people like Jennifer Aniston and Reese Witherspoon, they probably love the idea of making something for Apple. It's a brand that I think people Well, they would probably fear. approached them. I mean, I think Aniston has her own production company. So That's I right. think that's And this is also attractive. They retain ownership. right. So Apple has. So how does this go to market? Does this go under the Apple Music Well, banner? that's- Is there that's going to the be another question. Apple TV brand? Is it Yeah, going to at be a this separate point, subscription service? this is not Apple Music. This is something else. These buys are for Apple TV. I mean, I bet you it'll be only on Apple products. Is it a subscription product? Will it be in the TV app? Will it need a subscription? I don't know if they need to. I mean, they could definitely create some kind of subscription that would support it. But literally, if Apple just produced let's say, spent $100 million a week on a feature, feature film, and it only came out on Apple products, people would buy Apple TVs because that's where I think Apple could basically do it. I don't think they're going to. I think they're going to. They want to have value. And you know what? I'd pay for this. This is going to be. Yeah. They've hit. But I think So this morning show, for instance, $10 a month is an easy thing. Everyone's used to it. they optioned Brian Stelter, who's the media critic for CNN and the Times. Brian's great. We've had him on. He's shows. really good. He's super smart. They kicked me with They their optioned leg. a book he I can wrote about the sidestep morning right, shows it called won't Top of the hit, Morning. and I can whip on it So he's and going to be a roll it. consultant. The showrunner weird. is Jay Carson There's from 80 House of moves to do Cards. that. Right. Each This is a premium So it's product. Yeah, rough. blue chip. Blue chip. That's the word I'm People looking that for. play Tekken And at I a don't think you competitive give that level, away partly because all of these people don't want to be the freebie at the bottom of the Apple TV page. That's No, I not don't what know. you don't. No. know if They want care. they want a flagship position for this. Well, when you look at go ahead. Andy. I just think that what happens is that they get an exclusive. Apple has a producer position on it. They retain some ownership of the product. They have an exclusivity window. It doesn't, and then at some point it can go either if it can't go onto another streaming service, it at least goes onto some sort of a digital to own market. I can't imagine them making sense of this deal by saying that this is just going to be something that you have to own an Apple product and only in order to see it and build audiences. I think that the way that you do it is that you do make it an exclusive for the first year, let's say the first season, and then hopefully you wind up with a Game of Thrones. Then you release season 1 to Google Play, Amazon Yeah, but Video. I think wherever it's you a wanna good go. thing. I think Okay, it's all of that but then aftermarket's people- good but for then money, people- but that's not what Reese Witherspoon and Jennifer Aniston joined the game for. I think it's easier No, for Apple to convert Apple Music to Apple Media That's than it what's- is. they than it need a is like. But subscription I just think they service. just flip it. I don't think they want to have two subscription services, one for music and one for. I think You're what right, they want Apple is Media. they want to You're make. right. They just want to flip it to something that's Yeah. everything, and I think that maybe we see that this year or think- next. I think what you can give Reese Witherspoon that she's gonna really respond to is you get complete control over as a producer. You hire whoever you want. The story goes in whatever direction you want. We don't care so long as it'll compress down to an MP4 file at some point. Well, and- Andy, that deal- in Hollywood, you're only as good as your last thing. If nobody sees your last thing, it's really important to these people. I guarantee you. I mean, Reese Witherspoon's coming off Big Little Lies, and by the way, HBO's already signed a second season of that. They are looking for. It's of course it's money, it's control. All these are very important, but they're also looking to be the jewel in the crown. Event programming. Yeah. Because You've the got to deal- be something that's everybody's gonna go. I got to buy Apple Media. The money and the control is everywhere right now. If you're a creator, HBO gives you that. Netflix gives you that. I Everybody mean, like gives you that. Angelina Jolie made a movie about the genocide in the Khmer language, and Netflix was like, That's okay, full let me control. write a check. You No can do money whatever in you it. want, There's and- full control though. Well, it's also it might win an Oscar because it's Right. Prestige. prestige. So So I mean, Apple's they're clearly putting down the money, and they're saying something that is getting these. I mean, every one of these is top flight.
they're saying something, and I wonder what they're whispering into their ear. Well, and I But think you're right, Renee. It's something like, come June, we are going to be announcing the most important streaming TV network ever. or maybe the fall. Fall is better. But fall I think, season. but I think that And you and launch with that- 4 or 5 really big shows. and they have to hit it, especially after Revenge of the Show. They have to hit it. It flopped. They have to hit it hard. I think they kind of experimented on that one, and that was not a good experiment. So they brought in regular Hollywood folks, regular showrunners, regular, all that And they stuff. said, write the check. Let's just write, do What the is thing we it? need. What is it you need to get this done? And I think that what they're trying to avoid is being the next, Amazon or YouTube or Facebook, who have spread it out Too much. over a lot of stuff. They've done too much. And Bezos has already said, we want the next Game of Thrones. Like, he wants to spend, he's ready to spend real money on it. He doesn't Aren't you want better off another- spending $8 billion on 5 shows? Yep, absolutely. Because if they're the right 5, and look at the demographics, they've got the sci-fi. They actually have 2 dystopian. They have 1 dystopian, maybe 1 upbeat sci-fi, right? Mm-hmm. They've got the morning show that's going to appeal to a broad demographic. Steven Spielberg's amazing stories. They are spreading the it. They're doing well. I mean, Netflix classic is still genres. crushing it. I mean, they are, if you look at the breadth and depth that Netflix does. Too much depth, I would argue. Too much Too depth. much depth? Yeah. Oh, man. Or maybe too much breadth. Which one? I don't know. I see so They have much too many stuff. shows, is what I I'm know, saying. but because they are taking this group of people. Everybody's got to find something. For Netflix, it's like a CD store that you have to walk in, and even if you very rarely go over to the Z section, that CD still has to be there. Netflix they're trying to serve an entire audience and replace basically all of the content that they're buying right now. I mean, I just love the fact that I can watch that someone made The Punisher and then made whatever, a Chef's Table. Yes. I mean, both But of I them are think just there's- masterful in 2 different I ways. think I agree. I think that's spreading it around too much. I think, but it keeps and me that's- watching. Like well, it's fine for Netflix because your goal on Netflix is every 4 weeks Maintain and increase to have subscription. something that will either get new people to subscribe and then the new subscribers to stick around. You just have to do that every 4 weeks. That's not Apple's need at all. No, Apple, it isn't. Apple wants to be a headline. They want to win the awards. They want to be at the Emmy Awards. They want to be at the Golden Globes. And they want to add value to people who own Apple products. Yeah. There's something that changed because the first Netflix stuff was okay. I mean, there's a couple good things and a couple bad things. I now, when I go on Netflix, I am looking for the Netflix logo on Yes. the things. Like, I want to see what they did because I think it's going to be better than the crap that they buy now. Well, 'cause a lot of times that's they don't because have they're the money. solving But it's a business confusing problem, too which is because that some they of it is can't- just international shows they bought and branded Right. as Netflix originals. That's right. Right. I think it's very confusing. I mean, Yeah. they're not going to lose me as a subscriber. That's all they care about. But I think it's very confusing. But this is a business necessity. They're not getting movies. That's basically they know they're not going to get any more movies. Well, they still I- get them I- now. I know, but they're not. I just don't know how much success they're going to have in getting people to say that go ahead. With Netflix and Hulu and the rest of these services, all they have to do is say, give us no money for the first 30 days and then give us maybe $8 a month after that. I don't know how they're going to tell people, give us $100 for an Apple TV box, which doesn't do as much as the box you have now or what's already in your TV. And then maybe after you'll like this show, and if you don't, well, there's still Revenge of the Apps. There's Well, I think that if you just switch Apple Music to Apple Media, what happens is that's all the phones, all the iPads, all the computers, everything can watch the media that you're creating. The Apple TV is just one. And you can always one output. AirPlay it to your regular. I think. Oh no, you can't. Oh, You have to have that an Apple sucks. TV. That's a horrible experience. Nobody. I don't think people really like that. That's why I think that if Apple's going to make a go of this, they're going to do it again as a production company, where they'll keep the first. There's never any assurance that this $1 billion series they're buying into is going to be a success. What they're hoping to is that it's going to be a success, and then after the first season, when the first season becomes available for purchase elsewhere, that's the thing that gets people hooked. Say, oh my God, I got to see the season 2 of this. Damn it, it's only on Apple TV. Okay, guess what? I'd be Guess what, blown honey? away We're if they getting ever Apple make it TV. available to any other Yeah, platform. I think that's small. Well, buy. I don't iTunes, you'll be able to think- buy it on iTunes. I'm guessing at some I don't. point. Again, I sometimes think of myself trying to answer that question that someone's asking me, and I absolutely can't. I can't imagine a show that's so good that it would define the hardware that this person buys. I can't picture it. I don't think one show does that, but I think that if there's one show, but again, does that person have an iPhone? I mean, like they can still watch it on their iPhone, they can watch it on their I iPad. don't even think that's really how Apple thinks about it. I think they think about it as
is the ecosystem. Are we going to make a premier ecosystem, including hardware, software, and content, and that the people who are in this ecosystem will be getting the best possible experience? They want differentiated experiences, is what their North Star is. Yeah, I think that this does that. Of course, the antitrust question is does Apple buy Disney, and then what happens? Yeah. I actually don't want them to. I think that would be such a big. Right now is a great time for that. I know they're get going some to get the cash. money, but I feel like that would be too big an apple to bite. Oh, I think And there's worms in there. By the way, Apple's upset because the FBI calls them jerks and evil geniuses. This is I like these jerks and evil geniuses. Apparently, this is according to Motherboard. FBI forensic expert Stephen Flatley, speaking at the International Conference on Cybersecurity in Manhattan, said Apple is pretty good at evil genius stuff. Those jerks. Yeah, protecting privacy. It's just so evil. For example, Flatley complained that Apple recently made password guesses slower, changing the hash iterations from 10,000 to 10 million. 술술 풀리는 That 문법의 means 이민호입니다. that 여러분 너무 password 반갑습니다. attempt speeds. 오늘부터 저와 함께 이제 영문법에 대해서 같이 공부를 하시게 됐습니다. 자, 근데 이렇게 생각하시는 분들이 있어요. 영어 하는데 꼭 영문법 필요해요? 영문법 너무 어렵던데. 자, 제가 이 얘기 하나 들려드리도록 할게요. 어렸을 때 어머니가 라면을 끓여주시는데 라면 먹는 게 너무 맛있더라고요. 그래서 어머니한테 어머니 엄마 이거 라면 끓이는 방법 나 좀 가르쳐줘. 그랬더니 엄마가 이렇게 가르쳐줬어요. 그럼 별거 아니라고 물 끓이고 스프 넣고 라면 넣고 3분 정도 있다가 먹으면 돼. 이렇게 얘기하시더라고요. 너무 좋더라고요. 그다음부터 저는 혼자서도 라면을 끓여 먹을 수 있었습니다. 그 법칙을 아니까 그 순서대로만 하니까 되더라고요. 그리고 사실 더 좋은 거는 그거보다 이거였습니다. 뭐냐면 바로 그때부터 저는 그 라면뿐만이 아니고 비슷한 류도 다 해먹을 수 있었어요. 예를 들어서 뭐 라면만이 아니고 그 우동 같은 거 있죠. 뭐 너구리 이런 거. 그다음에 또 심지어 빨간 국물 말고 요새는 흰 국물. 그 법칙대로만 하면요. 이렇게 흰 국물도 먹을 수 있어요. 나가사키 뭐 이렇게 면 이런 것도 얼마든지 끓여 먹을 수 있다는 겁니다. 마찬가지입니다. 영문법을 배운다고 하는 것은요. 그 법칙대로만 하면 바로 얘기를 하거나 알아들을 수 있고요. 글을 읽을 수 있다는 얘기입니다. 또한 제가 다른 것도 끓여 먹을 수 있듯이 여러 가지 어휘만, 재료만 바꿔 넣으면요. 얼마든지 다른 말도 해낼 수 있다는 것이 바로 그 영문법을 배우는 이유가 되겠습니다. 선생님 진짜 이 간단한 법칙들만 배우면 영어를 잘할 수 있나요? 그렇죠. 근데 선생님 저 10년 동안 영문법 배웠는데 나 영어 아직 잘 못하는데요? 자, 왜 그런지 말씀드릴게요. 만약 제가 어머니한테 안 물어보고 식품영양학과 다니는 그런 친구한테 이거 물어봤으면 친구들이 막 이렇게 얘기를 했을 거예요. 라면의 종류는 총 7가지가 있고 보통 라면, 집합라면 막 이렇게 막 얘기를 해줬을 거예요. 그 라면 끓이는데 필요한 말들입니까? 아니거든요. 순서만 알고 거기에 활용할 수 있는 정도만 알면 되는 거였는데 너무 자세한 것들을 알면 오히려 말을 하는데 방해가 될 수 있었던 겁니다. 그래서 꼭 필요한 것만 하는 게 중요하다는 거겠죠? 자, 여러분 그래서 이 술술 풀리는 문법에서는요. 쉽고 간결한 어휘 그리고 여러분들이 슬슬 따라할 수 있는 재미난 이야기들이 함께 하게 될 겁니다. 자, 이 이야기와 꼭 필요한 말들을 통해서 영어의 문법을 파보고 읽거나 듣거나 말거나 쓰거나 하실 수 있는 영문법 한번 저와 해보시겠습니까? Are you ready? 준비되셨습니까? 좋습니다. 한번 가보도록 하겠습니다. Let's go! 네, 슬슬 풀리는 문법 1강 시작하도록 하겠습니다. 자, 꼭 필요한 말만 하기로 했는데요. 여기 오늘 제일 많이 쓰는 거 1강에서 다루도록 하겠습니다. 저를 살면서요. 우리 아기들도 그렇고 어른들도 그렇고 제일 많이 질문하기 때문에 제일 많이 대답해야 되는 그게 있습니다. 뭐냐면요. 이거 뭐야? 이거 뭐야? 저거 뭐야? 이거 뭐예요? 이렇게 하겠죠. 요거 뭐야? 라고 했을 때 대답을 해야 되는데 이게 말이 잘 안 떨어진단 말입니다.
그리고 어떻게 해야 되지? 궁금한데요. 아주 쉽습니다. 이거 처음으로 해보도록 하겠습니다. 자, 이거 볼게요. 딱 보시니까 지금 원숭이인데요. 원숭이 엉덩이 보세요. 이거 뭐죠? 원숭이 엉덩이입니다. 그리고 어떻습니까? 빨갛네요, 그죠? 이거 노래인데 그죠? 원숭이 엉덩이는 빨간 것도 뭐죠? 사과, 그렇죠? 사과는 어떻습니까? 사과는요, 맛있죠, 그죠? 사과는 맛있어. 맛있는 것도 뭐? 바나나, 그죠? 바나나는 길고 긴 것은 기차, 기차는 빨라. 이런 거 보세요. 자, 이거 뭐야 했을 때 두 가지 대답이 주로 나옵니다. 그렇죠? 뭐냐? 어떤 거다. 그리고 그게 어떤 상태다. 뭐 기차다, 빠르다 이런 말이 나옵니다. 자, 외국인한테 우리가 우리말 문법을 알려준다면 뭐라고 할까요? 원숭이 엉덩이입니다. 뭐 이렇게 되죠? 그 다음에 빨갛습니다. 이런 말이 나올 겁니다. 자, 우리말의 규칙은 뭐냐면요. 뭔가 말을 해놓고 입니다, 씁니다, 뭔가 니다로 끝나는 게 우리말의 법칙일 겁니다. 저 외국인한테 이렇게 알려줄 거예요. 뭐 끝날 때 뭐 니다라고 해라고. 자, 그럼 반대로 영어에도 그런 규칙이 있겠죠. 영어의 규칙을 알려드리도록 하겠습니다. 우리는 뭐뭐입니다, 그렇죠? 걔는요, it is,라고 얘기를 시작하시면 되는 겁니다. 이게 규칙입니다. 라면 끓이는 것처럼 간편하죠. It is 하고 얘기를 하시면 됩니다. 이건 뭐예요? 빨간 이건 뭐예요? 했을 때 원숭이 엉덩이예요. 그러면 원숭이 엉덩이라는 어휘만 알고 있으면요, 여기 라면 끓여 먹듯이 딱 끓일 수 있습니다. 뭐죠? It's monkey's butt. monkey's butt. 원숭이 엉덩이예요. 어떻게 하면 시작하냐? 빨갛다고 했죠. It's red. It's red. it is 다음에 거기에 쏙 집어넣으면 되는 거예요. 자, 그다음 빨간 거 우리 다 뭐 뭘로 넘어갈까요? 그죠? 사과입니다. 자, 사과는 어떻죠? 자, 사과는 어휘 아시죠? apple이잖아요, 그죠? It is an apple. It is an apple. 좋습니다. 그다음 사과는 어떻죠? 맛있다는 어휘를 알아야 되겠네요. It is delicious. It's delicious. 좋습니다. 이런 식으로 간단한데요. 자, 사과는 맛있어. 맛있는 건 바나나. It is banana. It is banana. 그렇죠? 바나나입니다. 바나나는 길어. 긴 거 어휘 뭔지 아시나요? long. 그렇죠? 길다. long입니다. It's long. It's long. 하고 얘기하시면 되고요. 저 긴 것은 기차. 슝. It's a train. It's a train. 자, 기차는 어떻고요? 빠릅니다. 빠르다 뭐죠? fast. 먹으면 돼 이렇게 얘기하시더라고요. 그리고 사실 더 좋은 거는 그거보다 이거였으면 우동 같은 거 있죠. 뭐 너구리 이런 거 그 법칙이 아니까 주셨어요. 별거 아니라고. 어렸을 때 어머니가 라면 그 법도 있어요. 영어는 꼭 영문법 필요해요. 영문법 너무 어렵던데. 여러분 너무 반갑습니다. 어머니한테 까먹을 수 있어. 그때부터 저는 그 흰국물 그 법칙입니다. 어휘만 재료비 바로 그러니까 어머니한테 안 물어보고 7가지가 있고 순서만 봤는데 너무 잘 문법을 파가고 여기 살면서요. 이거 뭐예요? 이거 뭐예요? 이렇게 원숭이인데요. 원숭이 엉덩이 보세요. 이거 뭐죠? 원숭이 엉덩이입니다. 그리고 어떻습니까? 빨갛네요, 그죠? 이거 노래인데 그죠? 원숭이 엉덩이는 빨간 것도 뭐죠? 사과, 그렇죠? 사과. Hey, what's up, guys? 슬슬 따라오면 주시더라고요. 너무 좋더라고요. 그다음부터 저는 혼자서도 라면을 끓여 먹을 수 있었습니다. 그 법칙이 아니까 그 순서대로만 하니까 되더라고요. 그리고 사실 더 좋은 거는 그거보다 이거였습니다. 뭐냐면 바로 그때부터 저는 그 라면뿐만이 아니고 비슷한 류도 다 해먹을 수 있었어요. 예를 들어서 뭐 라면만이 아니고 그 우동 같은 거 있죠. 그 뭐 너구리 이런 거. 그다음에 또 심지어 빨간 국물 말고 요새는 그 흰 국물 그 법칙대로만 하면요. 뭐만 알면 되는 건데 어떻게 함께 하게 될 겁니다. 네, 슬슬 그리고 긴 것은 기차, 기차는 빨라. 이런 거 보세요. 자, 이거 뭐야 했을 때 두 가지 대답이 주로 나옵니다. 그렇죠? 뭐냐? 어떤 거다. 그리고 그게 어떤 상태다. 뭐 기차다, 빠르다 이런 말이 나옵니다. 자, 외국인한테 우리가 우리말 문법을 알려준다면 뭐라고 할까요? 원숭이 엉덩이입니다. 뭐 이렇게 되겠죠? 그다음에 빨갛습니다. 이런 말이 나올 겁니다. 자, 우리말의 규칙은 뭐냐면요. 뭔가 말을 해놓고 입니다, 씁니다, 뭔가 니다로 끝나는 게 우리말의 법칙일 겁니다. 저 외국인한테 이렇게 알려줄 거예요. 뭐 끝날 때 뭐 니다라고 해라고. 자, 그럼 반대로 영어에도 그런 규칙이 있겠죠? 영어의 규칙을 알려드리도록 하겠습니다. 우리는 뭐뭐입니다, 그렇죠? 걔는요, it is,라고 얘기를 시작하시면 되는 겁니다. 이게 규칙입니다. 라면 끓이는 것처럼 간편하죠. It is 하고 얘기하시면 됩니다. 이거 뭐예요? 빨간 이거 뭐예요? 했을 때 원숭이 엉덩이요. 그러면 원숭이 엉덩이라는 어휘만 알고 있으면요, 여기 라면 끓여 먹듯이 딱 끓일 수 있습니다. 뭐죠? It's monkey's butt. monkey's butt. 원숭이 엉덩이예요. 어떻다고 했죠? 근데 빨갛다고 했죠? It's red. It's red. it is 다음에 거기에 쏙 집어넣으면 되는 거예요. 자, 그다음 빨간 거 우리 다 뭘로 넘어갈까? 그렇죠? 사과입니다. 자, 사과는 어떻죠? 자, 사과는 어휘 아시죠? apple이잖아요, 그죠? It is an apple. It is an apple. 좋습니다. 그다음 사과는 어떻죠? 맛있다는 어휘를 알아야 되겠네요. It is 좋습니다. 다음 사과는 어떻죠? 맛있다라는 어휘를 알아야 되겠네요. It is delicious. It's delicious. 좋습니다. 이런 식으로 간단한데요. 자, 사과는 맛있어. 맛있는 건 바나나. It is banana. It is banana. 그렇죠? 바나나입니다. 바나나는 길어. 긴 거 어휘 뭔지 아시나요? long. 그렇죠? 길다. long입니다. It's long. It's long. 하고 얘기하시면 되고요. 저 긴 것은 기차. 슝. It's a train. It's a train. 자, 기차는 어떻다고요? 빠릅니다. 빠르다 뭐죠? fast. fast. It's fast. Wow. It's fast. 자, 이렇게 간단한 규칙이 있었네요. 자, 앞으로 누가 이거 뭐야? 라고 물어보면요. it's 하면서 말을 시작하시면 되는 것입니다. 너무 간단하네요. 이거 뭐야? it's. 그렇죠. 그대로 시작하실 수 있다는 겁니다. 여기서 또 영어 잘하는 팀 하나 알려드리도록 하겠습니다. 자, 영어 잘하는 팁 뭐냐? 바로 이 사람처럼 영어를 하면 됩니다. 누구냐면요. 국민 MC 유재석처럼 얘기를 하면 됩니다. 선생님 그게 무슨 뚱딴지가 쓴 소리니까 제가 말씀드릴게요. 자, 이런 문장이 있다고 봅시다. 자, 지금 여기 계신 박명수 씨께서 쌈장을 전달해드리도록 하겠습니다. 이런 문장이 있습니다. 자, 보통 사람 같으면요. 여기 계신 박명수 씨께서 쌈장을 전달해주겠습니다. 이렇게 얘기하겠지만요. 국민 MC 유재석은 그렇게 합니다. 어떻게 할까요? 여기 계신 박명수 씨께서 쌈장을 전달해주시겠습니다. 라고 얘기하실 겁니다. 자, 무슨 말이냐? 유재석은요. 중요한 말들을 길게 얘기합니다. 박명수 씨께서 쌈장을 이렇게 얘기한다는 거죠. 선생님 이렇게 하면 영어를 잘할 수 있나요? 네, 잘할 수 있습니다. 팁을 알려드릴게요. 자, 이렇게 하는 거예요. 자, 만약 여러분들이 원숭이 엉덩이 아무리 그 입니다가 중요하다고 해도 한국 외국 애들이 막 이렇게 얘기하면 웃기겠죠. 원숭이 엉덩이입니다. 이렇게 하면 상당히 웃기죠. 빨갛습니다. 이렇게 웃기죠. 그래서 이런 중요하지 않은 말들 쏙 빼고 중요한 말들. 원숭이 엉덩이입니다. 빨갛습니다. 이렇게 되듯이 영어를 할 때 어떻게 하는 거예요? 바로 it's monkey's butt. It's red. It's an apple. 자, 이거는 맛있습니다 할 때도 it's delicious 아니고 it is delicious 아니고 어떻게 되겠죠? 그러면 it's delicious. It's delicious. 와우, 중요한 말들이 유재석이 하는 것처럼 쫙쫙 늘어나는 거예요. 바나나 할 때도 바나나가 아니고 it's banana. It's banana. 그렇죠? 중요한 말이 들어갑니다. It's long. 길다라고 얘기하는 겁니다. 와우, it's a train. It's fast.
와, 중요한 말들만 길게 주면요 영어를 훨씬 더 영어답게 얘기할 수 있네요. 아, 너무 좋습니다. 자, 여러분 토익 공부하시거나 그다음에 이렇게 영문법 공무원 이런 거 준비하실 때 영문법 너무 헷갈리시죠? 제가 간단하게 하나 설명을 해드리도록 하겠습니다. 자, 이거 뭐야 했을 때 우리가 정리해 보니까 두 가지 대답이 나왔습니다. 첫 번째 뭐죠? 바로 원숭이엉덩이, 사과, 바나나, 기차 이런 말들이 나왔고요. 또 다른 대답이 뭐냐면 원숭이엉덩이 빨갛다. 그다음에 뭐죠? 사과는 뭐라고요? 맛있다. 그다음에 기차는 길다. 이런 것들. 그죠? 바나나는 길고 기차는 빠르고 이런 것들이 나왔습니다. 짝짝 묶어봤더니 대답은 두 종류가 나와요. 어떤 것들? 원숭이엉덩이, 사과, 바나나, 기차 같은 이름들. 그죠? 이거는 뭐예요? 라고 이름을 말해주는 것들. 그리고 이거의 성질, 그쵸? 빨갛다, 길다, 빠르다 이런 성질을 마련해주는 그런 것들이 나오는 것입니다. 결국 이거 뭐야? 라고 했을 때 대답은 두 종밖에 안 나오는 거예요. 이름이나 상태. 그러면 이렇게 쫙 묶어서 하나 이름을 지었겠죠. 뭐라고 했을까요? 이름을 쫙 모아서 뭐라고 했다? 이름이니까 명사라고 우리가 문법용어를 쓰게 됐어요. 와, 명사 별로 안 됐네. 명사 막 되게 많던데요. 뭐 보통명사, 그런 거 너무 여러분 머리에서 식품영양학 같은 얘기 그런 거 안 해도 되고 그냥 명사 요 정도만 일단 아시면 됩니다. 자, 그다음에 이런 거 빠르다, 이런 거 길다 이런 거 뭐죠? 바로 형태나 상태를 나타내주는 말 어떤 거죠? 바로 형용사가 되겠네요. 아, 간단하네요. 이름과 상태, 형용사, 그다음에 명사 이 두 가지만 기억하시면 되겠습니다. 선생님 저 이제 명사랑 형용사 알겠는데 근데 선생님 계속 그 공부할 때 보어 하는데 보어가 뭔지 모르겠어요. 자, 보어 알려드리도록 하겠습니다. 보어 이것도 상당히 간단해요. 자, 우리 아까 전에 규칙을 배운 거 있죠? 뭐부터 시작한다? 뭐뭐입니다처럼 영어는 뭐부터 시작하면 되겠죠? It's 했습니다. 이거 뭐야 했을 때 It's an apple 이라고 대답해야 되는데 만약 It's까지만 하고 제가 말을 안 하면 문장이 완성이 안 되죠. 이것은 하고 끝나는 거잖아요. 그렇죠? 그래서 이 말 자체를 이 문장을 보완해줘야 되겠죠. 말이 안 끝났잖아요. It's 안 끝나잖아요. 그렇죠? 이렇게 해서 이렇게 딱 들어가야 되는 거. It is하고 정답처럼 딱 들어가는 이 말들. 이걸 바로 보어라고 하는 겁니다. 진짜 선생님 그렇게 간단한 거예요. It is 다음에 딱 들어가야 될 자리. 이거는 뭐라고 연결해주는 그 말을 보어라고 해요. 그럼 아까 전에 보어는 어떤 게 될 수 있을까요? 그렇죠. 이름이나 상태를 나타내는 말들이 문장에서 보호의 역할을 할 수 있습니다. 선생님 이렇게 간단한 거였어요? 그렇죠. 이렇게 간단한 거였습니다. 이 정도만 아시면요 여러분들 말을 하고 그다음에 다른 것들 이제 활용하는데도 문제가 없습니다. 여러분 이제 좀 설명을 들었더니 그 어렵다고 생각했던 문법들이 이제 술술 풀리는 뭐 좀 느껴지죠? 괜찮습니다. 그죠? 자, 이제 한번 연습을 하러 가보도록 하겠습니다. Let's go! 여기 이제 학생 보셨는데요. 자, 성함 한번 여쭤보겠습니다. What's your name? My name is Yuri. 그렇죠. 유리. 근데 제일 중요한 게 뭐죠? 유리. 그렇죠. My name is Yuri. 그렇죠. 유리가 제일은요 유리입니다라고 얘기를 해야 되듯이. 그래서 영어에서도 쫙 넘어가면서 딱 유리가 나올 거예요. 자, 해볼게요. So what's your name? My name is Yuri. 그렇죠. 좋습니다. 그다음에 물어볼게요. 지금 유리 씨는 제가 전화 통화한다고 생각할까요? 자, Are you pretty? 이뻐요? 물어봤어요. 제가 궁금한 거예요. Are you pretty? 대답해볼까요? 이뻐요. 그렇죠. 이제 보통 해야 되겠죠. 전화니까 마음 편하게 말하셔도 돼요. 자, 이뻐요. I'm pretty. 그렇죠. I'm pretty. 그렇죠. 거짓말에 대한 부담감 있지만 괜찮아요. 괜찮아요. 자, 시작. I'm pretty. 그렇죠. I'm pretty. 해볼까요? I'm pretty. I'm beautiful. I'm beautiful. 옛날에는 그냥 beautiful 이렇게 했었잖아요. 근데 이제는 I'm beautiful. 해볼까요? I'm beautiful. I'm so beautiful. I'm so beautiful. I'm so hot. I'm so hot. 그렇죠. 이런 거였습니다. 이제 좀 정리가 됐네요. 자, 이제 예전에는 한 단어씩 얘기하는 게 이제 문장으로 길게 얘기할 수 있는 게 확인이 됐네요. 와, 잘하시는데요. 좋습니다. 그럼 이제 문법적인 사항도 한번 체크를 해보겠습니다. 강의 들으셨죠? 네. 자, 확인해 볼게요. 자, 첫 번째 질문인데요. 우리가 명사, 형용사, 보호 이렇게 했었어요. 자, 명사가 어떤 거죠? 뭐 이런 거? 그렇죠. 됐네. 예전에 막 보통 명사 짚으면서 이제 어떤 거? 이제? 네. 코, 눈. 안경. 그다음 귀. 그렇죠. 이런 거 다 명사였다. 그 눈에 안 보이는 것도 해볼까요? 이런 거 눈에 보이는 거, 눈에 안 보이는 거. 뭐 공기. 또. 남자친구 있어요? 없어요. 그럼 사람도 없겠네. 그 사람 이런 거 이름 붙일 수 있는 거. 눈에 보이진 않지만 이름 붙일 수 있는 거. 이런 것들도 이름 붙이는 게 다 뭐다? 명사. 그렇죠. 정리되셨네요. 자, 두 번째 한번 해보도록 하겠습니다. 좋아하는 가수가 아까 전에 누구라고 하셨죠? 빅뱅이요. 빅뱅 어때요? 섹시합니다. 또 빅뱅 어때요? 멋있어요. 멋있고 great 하고요. 그다음에 뭐 fantastic 이런 식으로 그 빅뱅 상태를 꾸며주는 말이 바로 형용사였습니다. 형용사는 뭐다? 상태말. 그죠. 이런 상태를 나타내주는 거였습니다. 그리고 서로 또 상태 한번 나타내 볼까요? 저부터 할게요. Beautiful. 섹시. 진짜. Thank you. Awesome. ugly. 아무튼 그죠. 상태를 나타내주는 말들 그런 말들이 다 형용사였습니다. 이제 정리되시죠? 그렇죠? 예전에는 beautiful 한데 이제는 어떻게 한다? It's beautiful. 나는 이뻐요. 해볼까요? I'm pretty. 그렇죠. I'm beautiful, I'm pretty 이런 그런 것들도 다 영어로 할 수 있다는 거였습니다. 자, 이제 조금 높은 레벨의 그 문법 사항이 하나 있었는데 이거 한번 다시 확인해 보겠습니다. 자, 보어는 보어는 정답입니다. 보어는 정답입니다. 그렇죠. 자, 질문 제가 뭐 이름 뭐라고 했을 때 my name is 따라서 my name is 유리. 그럼 유리가 뭐다? 보아. 그렇죠. 유리가 보였어요. 유리가 정답이니까 내 이름은요 A는 B 떨어지는 거였으니까요. 자, 마지막 하나 볼게요. Are you pretty? 하고 상태를 물어봤어요. 그러면 I am 해볼까요? I am pretty. 그렇죠. 그럼 여기서 pretty가 뭐다? 보아. 그렇죠. 상태를 나타내주는 문장을 완성시켜준 나는 이뻐요라고 말을 끝내주니까 그걸 바로 보어라고 할 수 있습니다. 자, 이제 정리는요. 빠르게 한 번만 더 정리해 보겠습니다. 명사보다 형사보다 상태말. 그렇죠. 형사보다 상태말. 그렇죠. 그다음 보는 뭐다? 정답입니다. 오늘 너무 수고하셨습니다. 우리 안양에 보신 유리 씨 수고하셨고요. 감사합니다. 또 뵙도록 하겠습니다. 좋나요? How's the 네. class? Good. 그렇죠. It's good. good. 그렇죠. 써먹을 수 있습니다. 와, 여러분도 지금 집에서 따라 하셨죠? 지금 우리 같이 프랙티스를 같이 해보니까요. 이게 어렵게 생각했던 문법이 하나씩 좀 술술 풀려나간다는 걸 알 수 있습니다. 자, 다시 한번 정리해드릴게요. 자, 우리말 패턴은 뭐였죠? 뭐뭐입니다. 외국인한테 이렇게 가르쳐야 될 거 아니에요. 그렇죠? 뭐뭐까지만 하면 우리말이 아니죠. 이거 나는 나비까지만 하면 좀 이제 싸가지 없어 이렇게 생각할 수 있잖아요. 그래서 나는 나비입니다까지 가져야 된다고. 그렇죠? 그래서 우리말 패턴은 뭐였다? 뭐뭐입니다까지 가져온 거고요. 영어 패턴은 우리가 배웠다시피 it is 쫙 가져온 거였습니다. 자, 다시 한번 연습해볼게요. 자, 의자가 너무 큰 의자가 있어요. What's this? 이거 뭐죠? It's a chair. 또 it이 나오죠? It's a chair and it's big. 좋습니다. 어떠니? 와, 되게 엄청 이쁜 차가 있어요. 되게 비싸 보이는데. 네. What is this? It's a car. 그렇죠? 그다음에 이거 하나 알려드릴게요. 형용사. 그래서 우리 형태를 나타낸 거 되게 비싸 보이는 거. 빨간 스포츠 이런 거 뭐라 한다? 바로 fancy라고 합니다. fancy. 와우, it's fancy. 엄청 비싸 보이고 좋아 보이는데 it's fancy. 물론 비싼 이런 거 어떻게 할 수도 있겠죠? It's expensive. It's expensive. 이렇게 하실 수도 있어요. 와, 있는데요. 건물이 하나 있는데 이거 되게 막 높아요. 어떻게 합니까? 이거 건물. What is this? 이거 뭐죠? It's a building. 그렇죠? It's a building. It's very tall. 그렇죠? 큰 밑에서부터 쫙 올라와서 큰 걸
tall이라고 할 수 있겠죠? It's tall. 이런 식으로 얘기하실 수 있습니다. 와, 정말 영어 별거 아니었네요. 이렇게 규칙만 알면 라면 끓여 먹듯이 한 개씩 말할 수 있었습니다. 네, 다시 한번 확실하게 정리를 해보겠습니다. 오늘 이제 배웠던 것들요. 뭐냐면 아무리 이렇게 어려운 말로 이거 뭐야 했을 때 바로 it is, 그쵸? is 또는 요거 this is, this is 이렇게 하시거나 저거 that is, that's 이렇게 시작하시면서 그 뒤에 공간을 딱 비워뒀어요. 요 자리가 뭐라고요? 바로 말을 보완해주는 보호 자리. 요거는 요거요. A는 B예요. 라고 딱 만들어주는 이 자리가 비었습니다. 여기 들어갈 수 있는 게 뭐라고요? 바로 원숭이 엉덩이 또는 사과, 바나나 같은 말들이 들어갈 수 있는 쫙 묶어서 뭐 바로 명사 같은 것들이 들어갈 수 있었고요. 그리고 바나나는 길어, 그렇죠? 사과는 맛있어. 이런 형태나 상태들이 들어가는 것들 쫙 묶어서 우리가 문법용어로 뭐라고 했다? 바로 형용사 같은 말들이 들어갈 수 있었습니다. 이렇게 보호 자리에 명사랑 형용사가 들어갈 수 있다. 뭐요? 무슨 자리? 이런 거 보호가 되고요. 그다음에 여기 쫙 묶여 있는 거 이름 같은 것들 명사, 상태나 형태 이런 거 뭐라고요? 바로 형용사 이런 것들이 들어갈 수 있다는 것입니다. 선생님 그래서 말을 좀 길게 하고 싶은데요. 이거 갖고 이거 말 길게 못할 것 같은데 돼요. 가능합니다. 보여드릴게요. 자, 이런 겁니다. 자, 여기서 DVD가 있는데 지금은 여러분이 우리가 it is 보호자리, it's a DVD 이 말밖에 못해요. it's a DVD입니다밖에 못하는데요. 우리가 슬슬 따라오다 보면 나중에 7강, 8강 됐을 때는 지금 한번 따라해볼게요. it's a DVD 이까지 할 수 있잖아요. 그렇죠? it's a DVD. 근데 나중에 어떤 말씀이냐면 that I bought 2 years ago in the United States. 이게 뭐냐면요. 2년 전에 미국에서 제가 산 DVD예요. 이런 걸 할 수 있답니다. 한번 따라해볼까요? 일단 단문을 따라오세요. 슬슬 따라오세요. 그냥 it's a DVD that I bought 내가 산 거 어디서요? 2 years ago 2년 전에 2 years ago 어디에서요? in the United States. in the United States. 그죠? 일단 이렇게 긴 문장을 할 수 있다는 자체로 박수. 그죠? 잘하고 있습니다. 그죠? 그죠? 이런 게 있어요. 나중에 7, 8강쯤에 할 거예요. 걱정하지 마시고. 자, 몰라도 괜찮아요. 저기 한번 해보는 거니까. 자, 이거 쉬워요. 이런 거. 할 줄 이거 너무 쉬워요. It's easy. 그죠? 하실 수 있죠? It's easy. 그죠? 오늘 배운 거잖아요. 그죠? It's easy인데 이 말도 길어질 수 있습니다. 술술 풀리는 문법과 그죠? 잘하고 있습니다. 그죠? That I bought 내가 산 거 어디서요? 2 years ago 2년 전에 2 years ago 어디에서요? in the United States. in the United States. 그죠? 일단 이렇게 긴 문장을 할 수 있다는 자체로 박수. 그죠? 잘하고 있습니다. 그죠? 대조 이런 게 있어요. 나중에 7, 8강쯤 할 거예요. 걱정하지 마시고. 자, 몰라도 괜찮아요. 여기 한번 해보는 거니까. 자, 이거 쉬워요. 이런 거. 할 줄 이거 너무 쉬워요. It's easy. 그죠? 하실 수 있죠? It's easy. 그죠? 오늘 배운 거잖아요. 그죠? It's easy인데 이 말도 길어질 수 있습니다. 술술 풀리는 문법과 영어를 말하는 것은 쉽습니다. 지금은 쉬워요밖에 못해요. 지금 쉬워요는 뭐죠? It's easy. It's easy. 근데 어떻게 하는가? 자, 그냥 몰라도 따라하세요. It's easy to speak English with 술술 풀리는 문법. 한번 해볼까요? It's easy to speak English with 술술 풀리는 문법. with 술술 풀리는 문법. 선생님 이렇게 많이 길어진 거. 그렇죠. 얼마 시작은 이치였죠. 시작은 미미했지만 엄청 길어질 겁니다. 너무 잘하고 계시고요. 점점 이렇게 슬슬 따라올 맛이 나시죠? 잘하고 계셨습니다. 네, 제가 다음 시간에 뭘 할지 살짝 알려드리도록 할게요. 원래 뭐 알려주면 안 되는데 들으세요. 다음 시간에 뭐 할 거냐면요. 이거 상당히 대부분 사람들이 너무 어렵게 생각해서 10년을 배워도 모르는 건데 다음 시간에 이거 쉽게 슬슬 풀리게 될 겁니다. 뭐냐? 여러분, 어떨 땐 선생님 어떨 땐 써야 되고 어떨 땐 너 써야 되고 헷갈려 죽겠어요. 맨날 설명드리는데 이해가 안 가요. 그렇죠? 요거 다음 시간에 아주 간략하게 아주 명쾌하게 설명해 드리도록 하겠습니다. 그 다음에 왜 이런 게 등장하는지 그냥 무조건 외우라고 안 할 거예요. 왜 필요하고 어떻게 쓸 수 있는지 알려드리도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 오늘도 한 시간 너무 잘하셨고요. 다음 시간에 더 멋진, 더 즐겁게 공부해 보도록 하겠습니다. 자, 다음 시간에 봐요. 바이! What's up, guys? 슬슬 따라오다 보면 술술 영어가 풀리는 술술 풀리는 문법의 이민호입니다. 네, 저번 시간 너무 재밌었죠. 이제 두 번째 시간 되겠습니다. 마지막쯤에 제가 이렇게 던졌어요. 오늘 뭐 할 건지에 대해서. 그거 너무 헷갈려 이거. 몇 번을 들었어요. 초등학교, 중학교, 고등학교 그다음에 토익 공부하느라고 들었는데도 아직까지 헷갈리는 이 어와 더의 진실에 대해서 오늘 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다. 뭐 이건 단수 취급을 해야 되고 이건 복수 취급을 해야 되고 이런 말 너무 어려웠죠. 오늘 간단하게 정리해 보도록 하겠습니다. 자, 이거 되게 쉽게 정리할 수 있어요. 자, 뭐 is 어떨 땐 are 이런 것들이 너무 헷갈렸는데요. 이 시간 지나고 나면요. 그래서 그랬구나. 이거 되게 중요한 거였고 그다음에 생각보다 어렵지는 않았네. 이런 것들을 아시게 될 겁니다. 여러분, 한번 슬슬 따라오실 준비가 되셨습니까? 준비되셨다고요? 네, 그럼 한번 시작해 보도록 하겠습니다. Let's go! 네, 제가 이렇게 슬슬 따라오실 수 있는 이야기 하나 해드릴게요. 제가 아는 아저씨가 두 분이 계십니다. 충청도에 계신데 한 아저씨는 이렇게 농사 짓는 분이세요. 그리고 어떤 아저씨는 다른 아저씨는 이렇게 동네에서 이렇게 같은 동네에 붕어빵을 팔고 계십니다. 농사 짓는 아저씨가 자주 쓰는 말이 있는데요. 뭐 이런 말 많이 쓰세요. 뭐 대충 그냥 대충 이렇게 해 이렇게 해서 대충 이런 말들 되게 여유로우시고요. 그다음에 우리 마을이 최고지 그리고 뭐 우리 집 좋고 그다음에 우리 마누라요 하면서 우리 막 이런 말 엄청 많이 쓰세요. 자, 같은 동네 분이신데도 불구하고 여기 또 다른 아저씨가 붕어빵 파는 아저씨라고 했죠. 그 아저씨는 상당히 깐깐하십니다. 이렇게 또 한 개, 두 개, 야 붕어빵 한 개, 붕어빵 두 개, 저기 야 내 거고, 네 거고, 야 이거 안 되지, 뭐 이렇게 잘 이렇게 한 개, 두 개 엄청 깐깐하게 하세요. 뭐 하나 달라고 안에 다섯 개, 천원 이렇게 정확하게 하신단 말입니다. 아주 같은 동네 사지만 얘기가 되게 다른 얘기가 됩니다. 두 분이 상당히 다릅니다. 자, 지금 제가 드렸던 얘기가 바로 우리말과 영어의 차이입니다. 네? 무슨 말이냐고요? 자, 잘 보세요. 농사 짓는 아저씨는요 옛날부터 쭉 이렇게 같은 동네 살아요. 그리고 일을 하려면요 사람들이 농사 어떻게 합니까? 여러분 그런 사회시간에 우리 배웠잖아요. 이렇게 품앗이, 두레 이런 것들. 혼자서 못합니다. 농사라는 게 같이 해야 되고요. 그러다 보니까는 이제 서로 우리 이런 것들 있죠. 같이 하는 그런 문화가 상당히 발달하게 됩니다. 그래가지고 네 꺼낼 것도 없어요. 왜냐면 같이 해가지고 같이 먹기 때문에 뭐 우리 거지 이런 것들 다 드시고요. 뭐 극달 거 뭐 이렇게 한 개 달라 이런 거 아닙니다. 왜냐면 쌀 한 톨 주세요 이런 얘기 안 하잖아요. 그래서 아주 여유가 있으세요. 하지만 서양 영어는요 어떤 배경에서 발달했습니까? 서양 문화는요 그 깐깐한 붕어빵 아저씨처럼 서로 무역을 하고 장사를 하고 사냥을 하고 이런 식으로 발달했습니다. 그러다 보니까 그 아저씨처럼 한 개, 두 개 이런 것들이 상당히 발달했어요. 왜냐면 내가 소한말인데 너 당면말이랑 교환할래 이런 식으로 얘기를 해야 되고요. 내가 여기 뭐 하나 저기 가서 상에 가서 피하는데 너 이거 몇 개랑 교환할래. 정확한 수량이 발달했다는 겁니다. 그렇죠? 그리고 감정 표현도 확실하게 해야 됩니다. 너 이거랑 바꿔줄래 했을 때 안 되는데 이렇게 할 이유가 없어요. 왜냐면 처음 본 사람이고 정확하게 딜, 그렇죠? 거래만 하면 되기 때문에 정확하게 할 필요가 있는 거죠. 그러고 보니까 그런 것 같아요. 그죠? 이런 식으로 얘기가 됩니다. 자, 제가 몇 가지 증거를 더 알려드릴게요. 자, 우리는요 나라를 얘기할 때도 내 나라라고 안 하죠. My country라고 안 합니다. 뭐라고 합니까? 우리나라라고 합니다. 독도는 일본 사람하고 싸울 때도 심지어 독도는 누구 나라랑 하면 독도는 우리 땅입니다라고 하죠.
일본 사람하고 나랑 같은 데도 우리 땅이라고 하는데 그때 자꾸 일본 사람들이 그래 우리 땅 이렇게 하는 건지도 모르겠어요. 어쨌거나 우리는 뭐 공동의 개념이 상당히 발달했습니다. 걔네들 미국 영화에서는요 my house 이런 식으로 얘기하거든요. 근데 우리는 우리 집에 놀러 와라고 한다고요. 너랑 나랑 다른 데 놀러 가고. 그죠? 신기하죠? 또 하나 더 얘기해볼게요. 이게 되게 재밌는 거예요. 여기 영웅이나 이런 것도 얘기가 되게 달라요. 우리는 어떤 사람이 영웅입니까? 혼자 다녀요. 다 같이 해요. 어떻게? 막 홍길동 이런 사람들 오면 같이 하면서 막 의적을 떼를 만들어서 같이 행동을 하고요. 그리고 삼국지 이런 데 봐도 유비, 조도가 있지만 유비가 어떻게 합니까? 영웅이라고 취급받는 사람들은 사람들이 다 챙기고 함께 가는 그런 농경 문화의 그런 영웅은 함께 가는 사람들입니다. 그렇죠? 조조는 상당히 이렇게 뛰어나지만 사람들이 한 번씩 이렇게 배신을 하고 그런 적도 있어요. 그런 것 때문에 능력은 뛰어나도 어떤 사람이 더 높게 치죠? 능력은 조금 부족하지만 사람들과 관계를 더 중요시하던 유비가 덕이 있다고 더 영웅으로 칭송받습니다. 하지만 외국은 다르죠. 영웅들 다 혼자 이럽니다. 스파이더맨 혼자 이러죠. 혼자 다니고요. 그다음에 배트맨 혼자 이러고 가끔 로빈이나 이런 애들이 붙으려고 하지만 혼자서 막 다 하려고 합니다. 아이언맨 혼자고요. 다 같이 하지 않고 혼자입니다. 자, 그럼 여기서 재미난 사실 이제 정리해 보도록 하겠습니다. 자, 우리나라에서는 같이 하다 보니까는 어떤 말들이 발달했을까요? 예의 있고 우리라는 말과 더불어서 존중하는 말들, 어른들한테 하는 높임말이 발달했습니다. 그래서 누가 만약에 외국인한테 이거 뭐야? 라고 물었을 때 외국애가 할아버지한테 이거 저기 자동차야 이렇게 하면 싸우면 이렇게 된다고요. 우리말에서 뭐가 중요하죠? 높임말이 중요합니다. 이 말 안 지키면 아주 싸가지 없는 사람으로 우리말을 하는 데 있어서 야, 쟤 안 된다 라고 얘기를 하게 됩니다. 자, 그러면 우리말에 이게 상당히 중요한 만큼 영어에서 중요한 것도 있겠죠. 그게 뭘까요? 바로 더 이런 개념입니다. 자, 우리말에서 중요한 걸 지키지 않았을 때 그 사람들은 우리말을 잘 쓴다고 얘기 못 들어요. 그러면 반대로 우리도 그 사람들이 중요하게 생각하는 하나의 개념, 그렇죠? 내거 니거 개념을 정확하게 하지 않는다면요, 그 나라 말에 문제가 생기겠죠. 자, 제가 학원에서 그 사람들 보고 이렇게 글 쓰라고 해서 이렇게 딱 받아서 보면요, 항상 틀리는 게 뭘까요? 나 복수형 S를 줄인다. 왜? 우리말에서는 안 쓰니까. 자, 볼게요. 자, 저기 원빈이 걸어 들어오고 있습니다. 잘생긴 원빈이 들어오는데요. 저기 남자가 있어 할 때 우리는 그냥 야, 저 남자 봐봐. 이렇게 뭐 저기 남자가 있어라고 하지. 한 남자가 있어. 뭐 이렇게 안 한다는 겁니다. 근데 영어에서는 어떻게 될까요? 자, 우리의 높임말이 중요하듯이 걔네들한테는 수량이 중요합니다. 그래서 하나로 표시해줘야 됩니다. 그래서 there is a man. 그냥 there is man 하면 안 되고요. 남자 하나 있을 때 수량 중요하다고 했습니다. there is a man. 우리말에는 없지만 a man이라고 해줘야 되는 겁니다. 자, he's 원빈. 와, 원빈이야. he's 원빈. 그다음에 그 사람은 배우입니다라고 설명할 때도 우리는 야, 배우야 하면 되지. 뭐 하나의 배우야 이런 말 안 쓴다고요. 근데 얘네는 어떻게 할까요? he's an actor. he's an actor 하고 라는 말 on으로 바꿔서 꼭 붙여줍니다. 그렇죠? 신기합니다. 자, 그다음 차가 많을 때도 교통체증 많을 때 야, 차가 많아 이렇게 얘기를 하지. 우리는 굳이 와, 차들이 많아 라고 얘기를 안 합니다. 물론 틀린 말은 안 하죠. 와, 차들이 많네라고 하지만 차가 많아 이렇게 해도 아무 문제가 없습니다. 그만큼 수량에 대해서 라든지 복수형 S를 우리는 크게 신경 안 써요. 그냥 묶어서 생각하죠. 근데 걔네들한테 상당히 중요하죠. 그래서 there are a lot of car 하면 틀리는 게 됩니다. 어떻게 되겠죠? 차가 많으니까 복수형 S를 붙여줘야겠죠. 규칙입니다. 여러 개 있을 때, 셀 수 있는 게 여러 개 있을 때는 S를 붙여줘야겠죠. 그래서 wow, there are a lot of cars. 같이 한번 해볼까요? There are a lot of cars. 그쵸? There is가 아니고 여러 개니까 또 복수형 R을 붙여준 거고요. 아, 선생님 그렇구나. 그냥 막 복수형 써라고 했을 때 몰랐는데 이제 문화가 달라서 우리가 높임말 중요하듯이 걔네들 이런 거 수량 되게 중요시하는 거 이제 슬슬 이해가 가게 되었습니다. 그렇죠? 아, 이제 슬슬 따라오다 보니까 슬슬 조금씩 문법을 이해할 수 있게 되네요. 자, 마지막으로 정리를 하기 전에 자, 하나 알려드릴게요. 그러면 너 이런 거 어떻게 쓰는지 맨날 선생님 헷갈려 알겠는데 중요한 건 알겠는데 너 헷갈리는데 어떻게 쉽게 알 수 있는 복수형 S를 붙여줘야겠죠. 규칙입니다. 여러 개 있을 때, 셀 수 있는 게 여러 개 있을 때는 S를 붙여줘야겠죠. 그래서 wow, there are a lot of cars. 같이 한번 해볼까요? There are a lot of cars. 그렇죠? There is가 아니고 여러 개니까 또 복수형 R을 붙여준 거고요. 아, 선생님 그렇구나. 그냥 막 복수형 써라고 했을 때 몰랐는데 이제 문화가 달라서 우리가 높임말 중요하듯이 걔네들 이런 거 수량 되게 중요시하는 거 이제 슬슬 이해가 가게 되었습니다. 그렇죠? 아, 이제 슬슬 따라오다 보니까 슬슬 조금씩 문법을 이해할 수 있게 되네요. 자, 마지막으로 정리를 하기 전에 자, 하나 알려드릴게요. 그러면 너 이런 거 어떻게 쓰는지 맨날 선생님 헷갈려 알겠는데 중요한 건 알겠는데 너 헷갈리는데 어떻게 쉽게 알 수 있는 방법 없을까요? 알려드릴게요. 그러면 너 이런 거 어떻게 쓰는지 맨날 선생님 헷갈려 알겠는데 중요한 건 알겠는데 너 헷갈리는데 어떻게 쉽게 알 수 있는 방법 없을까요? 있습니다. 알려드리도록 할게요. 자, 이렇게 뭔가 물건 있을 때 이제 뭐 이런 거 하나면 한 개라는 걸 얘기해줘야 되는 거 알겠는데 언제 어렸을 때 보여드리도록 하겠습니다. 제가 아주 쉽게 알려드릴게요. 자, 눈을 이렇게 살며시 떠보세요. 했을 때 뭔가 그렇게 눈을 흐려보시 뜨면요, 뭔가 눈앞에 있습니다. 흐려보시 이렇게 흐릿흐릿하다가 딱 뭐가 보여. 그러면 그렇죠. 남자, man 합니다. 자, 뭔가 있긴 있는데 그게 우리가 아는 게 아닐 때 무슨 말이 나옵니까? 이런 소리 된다고요. 그렇죠? 이렇게 불특정한 게 놀랍게 떴을 때 man 이렇게 얘기하시면 되겠습니다. man. 자, 그럼 한번 연습해볼까요? 자, 여자가 있습니다. 우리는 그냥 여자라고 하겠지만
수량을 중시하는 얘네들은 뭐라고 할까요? A woman이라고 하겠죠. 반드시 한 개만 붙여줘야 된다는 거. 자, 다음 인정이에요. 여자다. 어떻게 할까요? A woman. 자, 그 문장으로 만들어볼까요? It's a woman. It's a woman. 자, 우리 일과에서 배웠던 것까지 섞이죠 이제. It's a woman. 여자네? 라고 할 수 있다는 겁니다. There is라는 것도 해볼까요? 거기에 있다. 그리고 there is a woman. 우리는 그냥 여자가 있네? 라고 하겠지만 한 여자가 있다고 얘기를 한다는 거죠. 수량 중요하다는 겁니다. 자, 여기 또 남자가 있을 때도 there's a guy. There's a guy. 우리는 어떻게 했다? 그냥 남자 있나? 하겠으면 a guy라는 걸 하겠습니다. 불특정한 남자 있을 때. 선생님, 번은 언제 씁니까? 번은 이럴 때 씁니다. 저는 딱 보는데 이거 아니고 내가 아저씨에서 봤던 그 남자 같은데? 그란 말이 떨어질 때 있죠. 뭔가 알고 있어요. 그렇죠? 그럴 때 쓰는 겁니다. 자, 볼게요. 그 남자다. The man. 그렇죠? 알고 있는 겁니다. 뭔가 알고 싶은 거예요. 그렇죠? 이 남자는 저기 노인성 그 남자 걔네 the man 이런 식으로 내가 알고 있거나 뭔가 네가 알고 있거나 서로 아무거 그라는 말이 떨어질 때 더를 쓰시면 되겠습니다. 더 상당히 복잡한 거 배웠는데 아주 간단했네요. 그죠? 자, 이제 슬 정리하십니까? 수량을 중시하는 영어에서 어와 더의 쓰임에 대해서 보겠습니다. 자, 이제 이걸 기억하시면서 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 여러분, 확인할 준비되셨습니까? 준비되셨으면 Let's go! 안녕하십니까. 간단하게 자기소개 좀 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 저는 잠실에서 온 송소영이라고 네, 합니다. 소영 from 잠실. 네, 하겠습니다. 자, 질문 할게요. 좋아하는 배우가? 강동원 씨 좋아하시네요. 강동원 씨랑 저랑 비교하자면? 강동원 씨가 잘생겼죠. 네, 수업 시작하도록 하겠습니다. 자, 이제 제가 한번 질문 다시 해볼게요. 자, 어랑 이제 좀 구분하실 수 있겠죠. 어랑 너랑 한번 해보겠습니다. 어를 몸을 표현하자면? 너를 몸을 표현하자면? 너. 그렇죠. 다시 한번 알겠어. 아는 거는? 너. 이렇게 되겠습니다. 자, 그럼 볼게요. 자, 제가 지금 빌딩 사진 하나 보여드리도록 하겠습니다. 자, what is this? It's a building. 그렇죠. 이거 뭐 모르는 거예요. 이거 보면 본적 없죠. 그렇죠? It's a building. 그렇죠. 되겠습니다. 우리가 중요하지. 얘네들한테는 뭐가 중요하다? 중요한 거죠. 그러다 보니까 어를 꼭 쓰겠습니다. 자, 다음 이 빌딩 어때요? What is this? It's the building. 그죠. 어디 여의도 있는 그 빌딩이잖아요. 누가 봐도 그 빌딩 되죠. It's 하다가도 the building 이렇게 수정하실 수도 있습니다. 처음에 습관적으로 그냥 it's 하셔도 돼요. 하지만 정확하게 아는 걸 어떻게 하나? The building 이렇게 됩니다. 다시 한번 보니까 모르는 거 어떻죠? What is this? It's a building. 그렇죠. 하지만 두 번째 갑니다. What is this? It's the building. 그렇죠. 여의도 이런 식으로 얘기할 수 있겠습니다. 잘하시네요. 자, 두 번째 가보도록 하겠습니다. 자, 남자 사진 보여드릴 건데요. What is this? It's a man. 그렇죠. It's a man. it's a 너무 지금 잘 알고 있는 것 같은데. 제가 갑자기 사진 보여드리잖아요. 자, 볼게요. What is this? It's a man. 그렇죠. man이네. man인데 뭐라고 몸을 보여주세요. 시작. 이거 있어요. 자, 더는 뭐다? The. 그렇죠. 이렇게 된 거있습니다. 자, 다시 처음에 모르는 사진 인사 누군지 아세요? It's a man. 그렇죠. 모르죠. 근데 man이 뿐입니다. 제 친구거든요. 모르실 거예요. 자, 근데 두 번째 아까 좋아하는 배우 있다고 하셨는데요. 자, who is this? It's the man. 그렇죠. 이썰을 했다가 그 남자 이렇게 된 겁니다. 다시 한번 시작. 모르는 남자 내 친구 살짝. It's a man. 그렇죠. 한 남자 이렇게 됩니다. 아무 관심 없고 특별히 잘생긴 것도 아니고 관심 없어요. 하나, 다시 한번. 자, 이 남자 who is this? It's the man. 그 남자다. 그래서 어디에 났습니까, 이 남자? In 전우치. 그렇죠. 전우치랑 그래서 from 전우치 하셔야 되고요. in 전우치 안에 있는 또는 전우치에서 나온 이런 식으로 얘기할 수 있다는 겁니다. 와, 이제 정리가 되는데요. 자, 건물 하나 더 해볼게요. 확실하게 해서. 자, 이 건물. 자, 제가 이제 여기서 찍은 사진인데요. What is this? It's a building. 그렇죠. 모르죠. 이거 알 수가 없습니다. 왜냐면 제가 지금 구석탱이에서 찍은 사진이기 때문에 알 수가 없어요. 자, 근데 마지막으로 저 이거 호주에 있는 유명한 건물인데 아실지 모르겠네요. 자,
What is this? It's the building. 그렇죠. It's the building. 왜? 그렇죠? 어느 뭐다? 확실히 아는 거는 the 이렇게 된 것입니다. 와, 우리 또 말로 하면 힘드니까 다시 한번 마지막으로 몸으로 표현하면서 같이 표현해보겠습니다. 자, 어느 말이죠? 몸 안에 있고, 그렇죠? 근데 정확한 거, 아는 거, 강동원이나 뭐다? 강동원이나 이렇게 아는 건물, 그 호주 오페라 하우스 이런 건 어떻게 한다? the 하는 것입니다. 자, 오늘 정리하셨나요? 오케이, 좋습니다. 자, 오늘 우리 소영 프롬 감독과 함께 어와 더에 대해서 한번 해봤는데 여러분들도 정리가 잘 되셨죠? 네, 학생, 연습을 통해서 우리가 슬슬 따라왔던 게 슬슬 이제 나오고 있다는 걸 확인을 해봤습니다. 괜찮죠? 자, 몇 가지 더 정리를 해볼게요. 자, 처음에 우리 수량을 중요시하니까 반드시 셀 수 있는 뭔가가 나왔을 때 이제 어를 붙여야 된다는 걸 알았어요. 그죠? 그리고 그게 뭔가 특정한 걸 때는 너를 얘기해야 된다는 것도 알았습니다. 정확하게 얘기를 해야 된다는 사실이죠. 자, 그럼 다시 한번 정리해보겠습니다. 원빈이 들어옵니다. 한 남자는 처음에 원빈인지 몰랐어요. 어떻게 한다? There's a man. There's a man. 남자네요. 근데 자세히 봤더니 그 남자예요. 그 남자 거기 아저씨에 나온 그 남자예요. 그죠? He's the guy. He's 그냥 가이가 아니고요. The guy, 그 남자야, 그렇죠? He's the guy from 아저씨에 나왔던 그 사람이야. 이렇게 된다는 거죠. 와, 이제 되는데요. 그럼 옆에 사람이 쟤 누구야? 몰라요. 원빈은 모르다니 바보. 그래서 배우야 배우 하겠죠. 이때 배우라는 개념이 처음 나왔죠. 그러면은 하나의 배우야. 이런 거 해줘야 되겠죠. 한 사람이잖아요. 셀 수 있으니까, 그렇죠? 그러면은 he is an actor. 우리말 같은 배우야지 하나의 배우야 안 하죠. 근데 he's an actor. 야, 배우라고. He's an actor. 근데 어디 나온 배우냐면 그 아저씨에 나온 그 배우라고 알지? 하면 그렇죠. 아저씨에 나온 그 배우 했을 때 그가 떨어지겠죠. 그게 어떻게 한다? He is the actor. He is 더가 붙는 거죠. 그 배우니까요. 이제 알겠죠. 그죠? He is the actor from 아저씨. 아저씨로부터 나온 그러니까 아저씨에 출연했던 그 사람이야. 라는 게 개념이 잡힌다. I like him. 좋아해요. 이런 식으로 얘기를 할 수 있다는 겁니다. 이제 아까 전에는 처음에 좀 생소했는데 이제는 슬슬 알 것 같아요. 그죠? 자, 어와 더의 개념을 알아가고 있습니다. 자, 그래서 제가 팁을 하나 드리도록 하겠습니다. 어떨 때는 어를 하고요. 어떨 때는 on을 합니다. 대충 들어서 알고 있어요. 모음일 때는 on을 하는데 그냥 모음일 때는 on을 해. 그죠? apple이 아니고 on apple. on apple이라고 얘기를 합니다. 근데 왠지를 말 안 해주니까 자꾸 헷갈렸어요. 자, 설명을 해드리도록 하겠습니다. 자, 같은 거 얘네들 수량을 상당히 중요하니까 뭔가 꼭 티가 나야 됩니다. 자, 근데 볼게요. 모음으로 시작한 말들. apple로 한번 예를 들도록 하겠습니다. 자, 사과가 있네. 사과가 한 개 있었을 때 만약에 이게 어면요. 어떻게 됩니까? There is a apple. There is a 했어요. There is a apple. 이거 티가 안 나네요. 어가 있다는 거. 그렇죠? There is an apple. There is an apple. 하고 그냥 연결이 돼버립니다. 얘네 수량 중요한데 티가 안 나잖아요. 그러면 티나게 어떻게 할까요? There is an apple. There is an apple. There is an apple. 뭔가 소리가 바뀌게 만들겠죠. 그렇게 해서 어를 on으로 바꿔줘서 이거 한 개라는 거 티를 확 내주는 겁니다. 좋죠. 그렇죠. 이렇게 된 겁니다. 이제는 절대 안 까먹겠네요. 어를 넣어줘도 몸으로 시작하면은 on으로 바꿔준다는 거. 비행기가 있다 했을 때 옛날에는 there is an airplane. There is an airplane. 했는데 어가 안 되니까 어떻게 한다? air. 이렇게 몸으로 쏘니까 there is an airplane. There is an airplane. There is an airplane. 이렇게 얘기하면은 비행기 한 대 있는 거. 걔네가 중요시하는 수량을 티를 내줄 수 있겠네요. 와, 이제 정리됐습니다. 자, 좋고요. 자, 마지막으로 하나 또 팁을 드리도록 하겠습니다. 선생님, 근데 이거 신경 쓰니까 너무 힘든데요. 이거 어떻게 하면 좀 말을 하거나 할 때 잘 쓸 수 있을까요? 네, 팁을 알려드릴게요. 자, 우리가 많이 쓰는 말들이 있습니다. 예를 들어서 this is, that is. 그렇죠, 이런 것들. There is. 그다음에 뭐 이런 것들 많이 쓴다고요. This is, there is, that is 이런 거 쓰죠. It is 이런 거 많이 쓰는데요. 외국인들도 습관적으로 하는 게 있어요. 뭐냐면요, 바로 이 어를 습관적으로 붙여서 얘기합니다. 예를 들어서 it is a가 아니고요. 정보가 있을 때는 뭐야 했을 때는 it's a 까지 가버리는 거예요. It is a를 붙여서 얘기해버려요. 이렇게 it's an apple, it's a pen. 그렇죠. 한 방에 쭉 간 다음에 어까지 가버리고 뭐라고 하는 거죠. 왜냐면 눈에 뭔가 보였으니까 이게 한 개 개념이 있다는 거죠. 그렇기 때문에 it's a pen. 혹시나 애플 같은 거였어요. 그러면 어떻게 하나? It's an apple. 이런 식으로 수정도 가능하다는 겁니다. 한 방에 무슨 시험 치는 거 아니잖아요. 퀴즈 아니잖아요. 이렇게 말을 하다 보면요. 이게 수정도 가능하기 때문에 it's a 이렇게 연습을 하시면 되겠습니다. 이거는요. This is a 들어본 거 같아요. 영화 같은데. 그죠? This is a 이렇게 해야 한다고요. 거기까지 끊어 있는 연습을 하시면요. 말할 때 상당히 자연스럽게 하실 수 있습니다. 자, 같이 연습해볼게요. 자, 이거는요. It's a 자, 이거는요. This is a 이렇게 되겠죠? 저거는요. That's a 이렇게 되는 겁니다. 그다음에 저기 뭐 있네 할 때는 there's a 그렇죠. 남자 있네. There's a guy 이렇게 되는 거죠. 한 방에 할 수 있겠네요. 그렇죠? There is on 틀리면 되니까 멸창이 아니고 그냥 there's a guy. 좋습니다. 차가 있다 했을 때도 there's a car 이렇게 되는 거죠. there's a 해놓고 딱 보면 되는 겁니다. 틀려도 수정 가능하다고 했죠. 자, 이런 팁까지 알려드리고 있습니다. 자, 한 개씩 하시다 보면요. 독해도 탁탁 되고요. 그다음에 말을 할 때 글을 쓸 때도 한 개씩 써먹을 수 있는 팁을 드리고 있습니다. 자, 오늘 우리 했던 거 마지막으로 정리하겠습니다. 뭐라고요? 얘네들 수량을 중요시한다. 우리가 높임말 중요시하지. 수량을 중요시하니까 거기 어나 더 넣는 거. 근데 뭔가 불특정한 거 처음 본 거 뭐라고? 그죠? 근데 뭔가 그거 싶을 때는 너를 쓴다는 걸 꼭 기억하시면 되겠습니다. 자, 오늘 기억하셨죠? 다음 시간에 이거 살짝 알려드릴게요. 이거 이제 선생님 나 이거 먹어요. 그럼 할 때 이렇게 된다고요. 나는 이걸 먹는다 했을 때 나는 이걸 먹는다니까 I this eat 뭐 이렇게 된다고요? 이거 영어랑 다른 것 같은데? 나는 너를 사랑해 했을 때 I you love. 잠깐만 I love you잖아요. 그렇죠? 뭔가 우리말과 영어가 순서가 다릅니다. 이상하네. 그죠? I love you가 아니고 I you love 될 것 같은데 나는 너를 사랑해. 자, 요거 헷갈리는 이 패턴에 대해서 왜 어순이 이렇게 나는지 오늘 어와 더를 이해했다시피 다음 시간에 슬슬 따라오시면요 말하실 수 있도록 도와드리도록 하겠습니다. 수고 많으셨고요. 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 바이. What's up, guys? 슬슬 따라다 보면 영어가 슬슬 풀리는 법의 이민호입니다. 자, 오늘 저번 시간에 막판에 궁금증이 또 하나 있었어요. 이게 이것 좀 이제 앞에 뭐 보어 이거 형용사 명사 이런 거 좀 알겠고 이제 쭉쭉쭉 나오기 시작했는데 이런 거 좀 신기하단 말이에요. 가끔 이게 어순이 뭔가 상당히 다르다는 느낌을 받습니다. 무슨 말이냐면 나는 너를 사랑해요 대로 하려면은 이거잖아요. 그렇죠? 나는 I 너를 you 사랑해요 love 이렇게 되면 안 되잖아요. 우리가 알고 있기로 I love you인데 그렇죠? 이상하다는 겁니다. 뭔가 이상해요. 그죠? 뭔가 우리말이랑 달라요. 오늘 이 부분을 해결하도록 하겠습니다. 이제 아무 생각 없이 I love you 이거는 뭐 맨날 쓰는 말이니까 우리가 잘 할 수 있지만요. 딴 것만 들어가면 조금 더 헷갈리거든요. 요거 헷갈리는 거 싹 정리하도록 하겠습니다. 요거 되게 중요해요. 왜 그러냐면은 이제 그동안 배웠던 걸로 많은 말을 할 수 있었어요. 그죠? 예를 들어서 이거 뭐 했을 때 this is my cell phone. It's my cell phone. 같이 한번 해볼까요? It's my cell phone. 그리고 it's very smart. It's smart. 자, 요런 것까지 할 수 있었는데 중요한 건 뭐냐면 이제 여기서 말이 끝나면 핸드폰인데 되게 좋아. 뭐 이렇게 끝나면은 너무 섭섭하죠. 그래서 나 이거 뭐 또 딴 거 살 거야. 뭐 이런 얘기 한다든지 그렇죠? 나 이거 좋아. 뭐 이런 거 행동이 이어지게 됐습니다. 그럼 나 이거 좋아. 이런 말들 했을 때 I like this 이게 나와야 되는데 나는 이거 좋아. 어순이 헷갈리면 I dislike 이렇게 되잖아요. 그렇죠? 이걸 해결 안 하고는 말이 앞으로 쭉 할 수 없어요. 그래서 오늘 이 새로운 문형에 대해서 어떻게 우리가 쉽게 할 수 있는지 슬슬 따라가도록 하겠습니다. 남자친구에서도 this is my boyfriend, he's handsome 이거 이제 잘하잖아요. 근데 나 이거 사랑해야 되는데 I you love 이러면 안 되잖아요. 그렇죠? I love him 이게 참 나와야 되거든요. 이런 식으로 조금 더 어려울 수 있는 것들에 대해서 한번 해보도록 하겠습니다. 준비되셨습니까? Okay, are you ready? Let's go! 네, 이거 지금 어순이 헷갈린다는 분들인데요. 제가 그 영어의 어순을 아주 간단하게 몸으로 보여드리도록 할게요. 자, 영어의 어순이요 뭐냐면은
공 던지기예요. 공 던지기. 네? 공 던지기. 이게 무슨 말이냐고요? 자, 제가 여기 있고 저기 뭐 하나 있으면요. 사람이 있어요. 그죠? 그럼 내가 얘를 좋아하면은 우리말에서는요. 나는 너를 사랑해 하고 너한테 갔다가 다시 동작이 이어집니다. 그죠? 동작이 저까지 갔다가 일로 이어지는데요. 영어는요. 공 던지듯이 하시면 됩니다. 너무 간단하죠? 어떻게 할까요? 자, 나는 제가 던집니다. love. 누구한테 던집니까? 힘. 이렇게 된 겁니다. 저는요. 김태희가 좋거든요. 김태희한테 제가 공을 한번 던져볼게요. 나는 김태희를 좋아해가 아니고 던질게요. 동작을 할 겁니다. I love 김태희. 이렇게 된다는 겁니다. 와, 이렇게 간단한 거요? 네, 그렇습니다. 자, 볼게요. 나는 그리워요. 그립다는 동사를 드릴게요. 그린 거. I miss you. 이렇게 하죠. I miss라는 동사 쓰십니다. 자, 공 던지듯이 갈게요. 나는 네가 그리워. 원래 우리 어순대로 하면 you miss가 되겠죠. 근데 요거 영어 어순에 맞지 않습니다. 어떻게 한다고요? 공 던지듯이 가보도록 하겠습니다. 내가요. 동작이 나한테 던져죠. miss. 누구한테 던질까요? 딱 맞춰야지. you. 그렇죠. I miss you가 되겠습니다. 자, 외국 애들도 헷갈리지 않을까요? 여순 때문에? 맞습니다. 헷갈립니다. 그래서 예전에 이거 그 개그 프로그램 같은 데 보면 이런 걸로 많이 했었잖아요. 이런 것들. 그래서 나는 밥을 먹어요. 이렇게 하면 되는데 나는 먹어. 밥을! 이런 식으로 기억나세요? 나는 마십니다. 커피를! 이런 식으로 얘기했었어요. 뭐냐? 이게 왜 웃겼어요? 우리 어순과 다르기 때문에 웃겼던 겁니다. 그 친구들한테는 우리 어순은 이렇다라고 얘기해줘야 되겠죠. 너부터 얘기하고 사랑한다 얘기해야 돼. 공 반대로 던져야 돼. 라고 얘기해줘야 되겠죠. 하지만 우리나라 사람들은 우리말과 영어가 다르기 때문에 그 반대 방향으로 공을 던질 수 있어야 되겠습니다. 자, 몇 가지 한번 더 해보도록 할게요. 자, 동사 제가 재미난 거 하나 알려드릴게요. 뭔가 이렇게 짜게 가지고 있는 동사가 있습니다. 이렇게 싹 포함하고 있는 동사. 그렇죠? 눈에 보이는 것도 가질 수 있고요. 안 보이는 것도 가지고 있습니다. 뭔가 내가 들고 있네라고, 가지고 있네, 소유하고 있네라고 하는 동사가 뭘까요? 이거 정말 중요한 거거든요. have입니다. 그렇죠. 알고 있습니다. 근데 요거를 갖다가 어느 정도 반 정도밖에 모르는 사람들이 많아서 제가 자세하게 한번 알려드리도록 하겠습니다. have 가지고 볼게요. 자, 일단 눈에 보이는 것부터 해볼게요. 저는요, 펜이 있어요. 그럼 어떻게 하겠죠? I 던져죠. I have a pen. 좋습니다. I have a pen. I have a pen. 나 있어요. 펜이 아니고 어떻게 하나? I 던져서 맞추세요. 펜. 그렇죠? 슉 하는 거죠. 그렇습니다. I have a pen. 자, 눈에 보이는 거 할 수 있습니다. 근데 뭔가 소유뿐만이 아니고요. 뭔가 이렇게 몸으로 들어가는 것도 표현할 수 있습니다. 가져간다고 해서 자, 저는 점심을 먹습니다. 했을 때 나 먹어. 점심이 아니고 점심을 맞추세요. 어떻게 하나? I have lunch. I have lunch. 저는 점심을 먹습니다. I have lunch at 12. 그렇죠? At noon. 저는 12시에 점심을 먹습니다. 이런 것도 하실 수 있다고요. 그렇죠? 자, 이제 have에 대해서 조금 알아가고 있는데요. 자, 이런 것도 있습니다. 제가 머리카락이 짧죠. 검은색 짧은 머리를 가지고 있습니다. 근데 여기 금발머리 이쁜 여자가 있어요. 근데 이거 했을 때 그녀는 긴 머리 머리가 길어요. 이런 거 할 때 어떻게 하냐면요. 자, 이 머리카락도 뭐 액이나 뭐 먹는 것 같은 건 아니지만 몸에 딱 가지고 있는 거잖아요. 그럼 이럴 때도 뭐 쓸 수 있다고요? 뭘까요? 바로 have를 쓸 수 있습니다. 자, 해볼게요. 그러면 그녀는요. 긴 머리 그녀는 가지고 있어요. 긴 머리. 이게 아니고 어떻게 된다? She has. 그렇죠? 그 외국인이 말한 그 순서대로 가면 정확하겠죠? She has blonde hair. 그렇죠? 금발 뭡니까? blonde. 머리카락 hair. 그렇죠? 이 어순만 알면 우리가 그 법칙만 알면 다 할 수 있다고 했어요. 라면 끓일 때 라면 끓이는 법칙대로 가듯이 영어의 법칙을 이해하고 하시면 되겠습니다. She has blonde hair. 같이 가볼까요? She has blonde hair. 좋습니다. 또 머리카락 아니고요. 눈에 보이지 않는 것들도 have로 표현할 수 있다고요. 어떤 거? 이렇게. 자, 원빈인데 미소가 되게 진짜 안 나네요. 와, great smile. 그렇죠? 멋진 미소를 가지고 있습니다. 참 남자지만 저도 이런 걸 가지고 싶은데 아닌가요? 그렇죠? 비교되나? 자, 어쨌든 그는 가지고 있어요. 원빈 가지고 있는 거 뭐라고요? 그렇죠? 이게 꼭 소유한 게 아니라 이런 것도 할 수 있다고요. He has great smile. He has great smile. 이런 것도 할 수 있다는 겁니다. 와, 이제 선생님 좀 이해가 가는데요. 예전에는 그는 미소를 가지고 있어요. 그는 미소를 가지고 있어야 됐었는데 이제 공 던지듯이 he has great smile. She has blonde hair. 이런 것들을 할 수 있다는 겁니다. 그렇죠? 자, 여기서 더 재밌는 거 알려드릴게요. 이건 사실 쉬웠어요. 요거 have인데 요거 정말 이제 제대로 알아볼게요. 자, 사람도 가지고 있지만요. 사물도 가질 수 있다는 사실 알고 있습니까? 자, 여러분 의자가 하나 있습니다. 의자에 다리가 4개가 있다. 우리 이런 거 표현하기 우리는 의자는 다리가 4개가 있어라고 하죠. 근데 영어에서는요. 이게 바로 이 의자가 가지고 있다라고 얘기합니다. 어떻게 할까요? 의자가 4개의 다리를 가지고 있으니까 어떻게 할까요? This chair 가지고 있어요. Has 어떻게 한다고? 4 legs. This chair has four legs. This chair has 4 legs. 이렇게 할 수 있다는 겁니다. 와, 근데 팔걸이가 없네요. 그럼 없다 이런 것도 할 수 있죠. It doesn't have arms. It doesn't have arms. 따라해볼까요? It doesn't have arms. 팔은 없어요. 이런 것까지 할 수 있다는 겁니다. 자, 예전 같았으면 얘는 팔이 없어요. 이렇게 했을 때 it 팔 don't have 이렇게 했을 텐데 이제는 던지듯이 it doesn't have 없다고요. 뭐가? 딱 맞춰야죠. arms. 아, 슬슬 이제 감이 오시죠. 좋습니다. 자, I like you 할 때도 내가 던져서 너를 맞추는 거고 I love you 할 때도 I love 너를 맞추고요. 가지고 있는 것도 it has. 그렇죠? I have에서 가지고 있는 걸 다 맞춥니다. 와, 이제 슬슬 선생님 잡혀요. 자, 선생님 궁금한 게 있습니다. 뭐냐면요. 바로 여기 막 문법 공부하다 보니까 목적어 하는데 목적어 너무 어려워요. 목적어 뭐예요? 라고 했는데요. 여러분 사실 지금 다 배우신 거예요. 목적어. 뭐냐면요. 제가 아까 전에 공 던지기라고 했죠. 공 던지기가 뭡니까? 공을 딱 던져서 목표물 있겠죠. 딱 맞추는 거. 예를 들어서 제가 I love라고 했으면 맞추는 대상 김태희. 그렇죠? 아니면 내가 가지고 있으면 I have 했으면 가지고 있는 대상 딱 맞추는 목표물 있겠죠. 그 목적. 대상이 된다고 해서 그게 바로 목적어입니다. 자, 퀴즈를 내고 있습니다. 맞춰보세요. 자, 목적어가 뭔지 맞춰보세요. 여기서. I have a bag. I have a bag. I have a bag. 여기서 목적어가 뭡니까? 바로 have하고 있는 대상. 화살표가 빵 맞았죠. 그게 바로 목적어입니다. 공을 던져서 맞추는 거. 자, 다른 퀴즈 하나 또 해볼게요. 자, she has blonde hair. She has blonde hair. 그녀는 금발머리를 가지고 있어요. 여기서 목적어는 뭐다? She has 딱 맞추는 목표물이 된 게 뭐였죠? 바로 blonde hair 되겠습니다. 와, 마지막으로 하나 더 해볼까요? 자, 그녀는요. She has a bag. 가방을 들고 있네요. She has a bag. 뭐라고요? 당연히 a bag이겠죠. 와, 목적어 이제 너무 간단하다는 사실을 알게 됐습니다. 그렇죠? 이제 이렇게 목적어도 해봤고요. 그다음에 몇 가지 동사들도 확인을 해봤는데요. 이제 have나 like나 이런 것들이 어떤 식으로 어순이 작동한다는 걸 눈치채셨죠? 자, 이제 이것들을 활용해서 한번 확인해보도록 하겠습니다. 잘 기억하시면서요. 연습하러 가볼까요? 좋습니다. Let's go! 우리 학생분 오셨습니다. 간단히 자기소개 부탁드릴까요? 저는 용인에서 온 강규리라고 합니다. 규리 from 용인 어떤 도시? 이런 도시다. 용인은 선진문화의 알겠습니다. 선진문화의 도시, 선진문화의 도시, 용인의 도시. 우리 규리 씨랑 같이 한번 시작해보도록 하겠습니다. 강의 보셨나요? 네. 보셨죠? 자, 이제 한번 확인해보겠습니다. 오늘 배운 걸 한마디 몸으로만 좀 펴주세요. 어떻다? 뿅. 그쵸, 이렇게 해가지고 뿅 쏘는 게 그쵸, 이제 몸으로 좀 익혔네요. 자, 좋습니다. 한번 확인해보겠습니다. 그러면 내가 널 그리워한다고, 내가 널 그리워한다는 말이야. 이거 해볼까요? I miss you. 그쵸, I가 강조가 들어가요. I miss you. 제가 그리워한 게 아니고 널 그리워하는 사람 나란 말이야. I miss you.
I miss you. 그렇죠. 한 번 더 시작. I miss you. 그렇죠. 너 나 싫어하는 거지. 아니야, 나 그리워한다고. 자, 유재석 이 자리에 들어간다면 어떻게 한다? I miss you. 자, 눈빛 넘기 시작. I miss you. 그렇죠. 난 네가 그리워 이거죠. 자, 너 그리워하는 거 되지. 그 남자 그리워하는 거지. 아니야, 나 너 그리워한다고. 너. 해볼까요 이제? 목소리 간줄 넣어서 시작. I miss you. I miss you. 이렇게 돼. 너 I miss 그리워한다고. you. 바보야. 다시 한번 시작. I miss you. 이렇게 되겠습니다. 자, 이쯤에서 이제 사랑하다 한번 해보겠습니다. 자, 나는 널 사랑해. 이거 너무 쉽죠? 한번 가볼까요 시작. I love you. 감정 넣어서 시작. I love you. 그렇죠. 러브의 감정이 들어야 됩니다. 우리 이쯤에서 한번 연기되게 한번 해볼까요? 자, 한 번씩 번갈아 볼까요? 누가 지금 더 감정을 넣는지 한번 해보겠습니다. 그리워. 해볼까요? 그리워. I miss you. 그렇죠. 저도 해볼게요. I miss you. 다시 한번 시작. I miss you. 그렇죠. I miss you 여기서 끝나고 you 대상이 나오는 것입니다. 자, 난 너 사랑해. 해볼까요 시작. I love you. 그렇죠. 우리나라로서는 해볼까요? 몸으로 I 너를 사랑했어요. love. 그렇죠. 이제는 영어는 쭉 나가는 걸 어떻게 한다고요? I love you. 이렇게 정리가 되네요. 이제 영어는 조금 헷갈리지 않겠죠? 이제 쭉 나가면 되니까. 네, 좋습니다. 문법상 한번 정리해보도록 할게요. 자, 우리 지난 시간에서 이제 보고서 목적어로 넘어가는데요. 목적어를 한마디로 하면 목적은 우리 동산의 고민형이다. 우리 동산의 고민형이다. 무슨 말입니까? 갑자기 TV 튼 사람은 우리랑 모르겠다 그죠? 자, 왜 고민형인가요? 목표를 향해 공을 던졌을 때 딱 맞는 그 순간. 또 예를 들어서 난 너를 사랑해 어떻게 된다? I love의 목적어는 you. 그렇죠. 내가 너를 사랑한 게 아니고 고민형은 딱 거기 그 자리에 있고 내가 얹으니까 그게 콕 박히는 거죠. 자, 오늘 지금 이제 영어 어순에서 또 느낌을 잡으셨어요. 그냥 몸으로 마지막으로 목표는 정리하면서 끝을 내보도록 하겠습니다. 자, 영어 어순 왔다 갔다 아니고 영어 어순 그냥 쭉 나가는 거였습니다. 왜냐면 내가 행동하고 그 결과가 고민형처럼 맞춘 거니까요. 자, 몸으로 한번 해보겠습니다. 자, 몸으로 I love you. 자, 더 긍정적으로 시작. I love you. 한번 마지막으로 시작. I love you. 오늘 정리 잘하셨고요. 이제 목표가 뭔지 아시겠죠? 네, 우리 확인해보니까 이제 정말 좀 약간 술술 나오고 있는 것 같습니다. 이제 목적어 개념도 잡혔고요. 그 다음에 이제 이런 것들 헷갈리지 않고 왔다 갔다 하는 게 아니고 이렇게 던져서 맞추는 이 개념에 대해서 어순이 자연스럽게 조금씩 정착되고 있는 것 같습니다. 몇 가지만 더 정리를 해보면서 확실하게 다루도록 해볼게요. 자, 여러분, 제가 동사 몇 개 아까 알려드릴게요. 아까 have도 했지만요. see하고 watch랑 이런 거 차이도 한번 알려드려볼게요. 자, see 같은 거는요. 이렇게 그냥 이런 거죠. 제가 see를 몸으로 보여드릴게요. see는 이겁니다. 그렇죠. 이거 뭡니까? 그냥 보이는 느낌. 그렇죠. 그럼 내가 너 보여. I see you. 그렇죠. 네가 보여. 우리 말은 뭐였다? 나는 네가 보여니까 I, you, see 이렇게 될 것 같지만요. 영어는 어떻게 했나? 이제 안 헷갈리죠? 던집니다. I see you. 난 널 볼 거야. 너 나중에 보자. 나중에 봤을 때 I will see you. 그렇죠. 결국에는 맨 마지막에 공 맞추는 건요. 끝으로 가요. 그래서 I will see you. 내가 나중에 너 볼게. I will see you. 그렇죠. 나중에 널 볼게 할 때 합니다. 자, see는 이제 보이는 거. 나중에 보자. 이거 되겠지만요. watch랑 헷갈리시는 분들 많아요. 근데 watch 해야 돼요. see 해야 돼요. 많이 물어보거든요. 자, watch는 뭐냐면요. 이겁니다. 꼬리. 뭐죠? 그다음 또 이런 거. 쟤네들이 사랑에 빠지고. 아이고, 뭡니까? 아까는 see는 이렇게 보는 느낌이었는데 watch는 뭔가 계속 이렇게 움직이는 걸 이렇게 보는 거예요. 그죠? 그래서 우리가 주로 watch는 뭐랑 같이 씁니까? 바로 watch TV. 그죠? TV 막 움직이고 있잖아요. 그죠? 또 영화도 watch the movie. 그죠? 영화 볼 때도 watch 쓰죠? 자, 그리고 또 축구 경기 할 때도 watch the game, watch the soccer game. 이런 거 할 때도 watch 씁니다. 선생님 근데 그럼 축구 게임 할 때는 watch만 써야 되나요? see 쓰면 안 되나요? see 써도 돼요. 뭐냐면요. 잘 보세요. 우리말에서도 보다라는 말이 있고요. 그다음에 조금 더 세부적으로 watch처럼 관람하다 이런 말이 있습니다. 그러면 축구 경기를 관람하다 해도 되지만 축구 경기 보다 해도 됩니까? 되잖아요. 그렇죠? 좋습니다. 이 말은 온갖 다 쓸 수 있어요. 보다라는 말은요. 관람하다 해도 쓸 수 있고 뭐 시청하다 해도 쓸 수 있고 다 쓸 수 있는 겁니다. 완전 그냥 아무데나 다 할 수 있는. 그렇죠? 완전 그냥 자동 키예요. 그냥 아무데나 할 수 있어요. 가장 위에 있는 말이기 때문에 세분화되지 않는 말이기 때문에 아무데나 다 쓸 수 있는 겁니다. 그럼 모를 때는 그냥 보는 거 모를 때는 뭐 하면 된다? see 하면 된다는 겁니다. 그렇죠? 와, 이런 동사의 재미난 세계도 조금씩 알아가고 있네요. 좋습니다. 마지막 액티비티를 통해서 우리가 이렇게 공 던지기 개념 확실히 정리하도록 하겠습니다. 이런 거 확실하게 할 수 있어요. 삼각관계를 한번 예를 들도록 하겠습니다. 자, 저기 이민호가 있고요. 저요. 저 이민호가 있고 그다음에 탤런트 이민호 말고나 저희 형도 이민호요. 좀 당황스럽겠지만 이민호 있고요. 그다음에 김태희가 있습니다. 그리고 현빈이 있어요. 지금 삼각관계입니다. 저는요. 김태희를 좋아합니다. 제가 던질 거예요. 나는 김태희를 좋아할 해가 아니고요. 제가 던질 거예요. 이민호가 좋아한다. 김태희가 볼까요? 민호 loves 김태희. 그렇죠. 민호랑 김태희 사이에 동사가 쏙 들어가네요. 그렇죠. 민호는 태희를 사랑이 아니죠. 민호 loves 김태희가 됩니다. 자, 하지만 안타깝게도 김태희는 현빈을 사랑하네요. 김태희 던져야죠. loves 누굴요? 현빈. 이 중간에 동사가 들어간 거구나. 우리말 같았으면 김태희, 현빈, 사랑이 이렇게 될 텐데 김태희, 현빈의 사랑이 이렇게 될 텐데 중간에 동사가 들어갑니다. 그렇죠. 이렇게 된다는 겁니다. 나는 얘를 사랑하고 얘는 얘를 사랑하고 그 사이에 동사가 있습니다. 여러분 아시겠죠? 한 번 더 정리해볼게요. 민호 loves 김태희. 민호 loves 김태희. 김태희는요? 김태희 loves 현빈. 김태희 loves 현빈. 이렇게 됐습니다. 선생님 이렇게 그림으로 보니까 훨씬 더 정리가 잘 된 것 같아요. 그렇죠? 이제 잘 정리하셨습니다. 자, 이렇게 간단한 말들도 할 수 있지만요. 여러분 나중에 뒤에 7강, 8강, 10강 이렇게 지나가다 보면 훨씬 더 재미난 말들도 할 수 있습니다. 예를 들어서 이런 거 말이죠. 자, 저는 이 영화를 좋아해요 했을 때요. 네가 나에게 준 그 영화를 좋아해요. 이렇게 말이 길어질 수 있습니다. 처음에 나는 이 영화가 좋아. 해볼까요? I like this movie. I like this movie. 그죠? 확 따라서 맞췄습니다. 근데 이 말이 뒤에는 쫙 길어질 수 있습니다. I like this movie that you told me. 네가 나한테 말해줬던 이 영화. 이렇게 할 수 있는 거예요. 한번 정리해볼까요? I like this movie. I like this movie that you told me. 네가 나에게 얘기해줬던 거. 야, 이 뒷부분요 모르셔도 됩니다. 일단 나중에 할 거고요. 어쨌든 이렇게 길어질 수 있다는 거. 이 중요한 거 어디서 시작한다? 오늘 배운 술술문법 I like this movie. 여기서부터 시작한다는 걸 기억을 하시면 되겠습니다. 이 중요한 거 어떻게 얘기할 수 있는 이 기초가 되는 뒷부분 영화. 확 따라서 맞췄습니다. 근데 이 말이 뒤에는 쫙 길어질 수 있습니다. I like this movie that you told me. 네가 나한테 말해줬던 이 영화. 이렇게 할 수 있는 거죠. 한번 정리해볼까요? I like this movie. I like this movie that you told me. 네가 나에게 얘기해줬던 거. 야, 이 뒷부분요 모르셔도 됩니다. 일단 나중에 할 거고요. 어쨌든 이렇게 길어질 수 있다는 거. 이 중요한 거 어디서 시작한다? 오늘 배운 술술
impressed with it. I'm not going to throw away my IC 7700 now. It's it's not a replacement for your base rig, but for a portable little QRP rig, it's pretty nice, and I'm looking forward to playing with one of those again. Well, I mentioned a little earlier we're going to talk about coax tonight, and I've got a piece here that's, well, this is not squirrel proof, because I don't know if y'all remember back, but a couple of years ago I was not able to be on the show one night because squirrels had chewed up the coax coming in to my shack here and had no internet. But this is a piece of RG6 here with the messenger cable attached to keep the pressure off of it. And a lot of this stuff now has both a foil shield and a wire shield on it, or a braid. I wanted to talk a little bit about coax because there's some characteristics to it that we should know about. Now, we can do matching and various tricks to get more uses with different types of coax. First, let's just look at what it is. Coaxial cable is exactly that. It's coaxial. On the outside there, we've got a plastic jacket, generally. After that, you've got a metallic shield, and that can be foil. It can be copper braid, aluminum braid on some cheaper television coax. It could be foil, or, it could actually be a solid copper pipe. Then you've got the dielectric insulator, and in some applications, not so much for ham radio, although we could certainly use it, that dielectric insulator there will be air. And there'll just be standoffs holding the center conductor in the center there. And, you'll have to keep some kind of pressure in that line, nitrogen or dry air or something, to keep the moisture out. But most of the stuff we use has some type of plastic or Teflon, some type of dielectric insulator there. And then the center conductor, of course, can be either solid or stranded cable. All depends on the application. And what determines the impedance of this cable? Well, it's basically the spacing between that center conductor and that metallic shield. For a given size of shield there, you can vary the size of that center conductor, and that will change the impedance of the cable. The characteristic impedance is also affected by the dielectric insulator there. In 1929, Bell Laboratories did a series of experiments on coaxial cable, and they found some interesting things. First, the best coaxial cable impedances, they came up with a list of 3 there. For high power, 30 ohms works best. For high voltage, 60 ohm cable works best. And for the lowest attenuation, 77 ohms. So that's a little variance there. Generally, they decided that for minimum attenuation, that the cable should be 76.7 ohms. However, we don't really see that. What we're likely to see is a compromise. The difference between, say, 30 ohms and 77 ohms, right there in the middle falls around 50 ohms. And that's why we use 50 ohm cables. It's a compromise for power handling versus losses in the cable. We want to transfer the maximum amount of power from our transmitter into the antenna, yet we also want to be able to receive off that same cable in two-way radio. So we're concerned about the loss that's in it for a receive signal as well, because that's a tiny signal. So for receive and low-level signal cables, most of the time you're going to find those are 75 ohms. That's what television antenna cable is of the coaxial variety.
That's what most cable TV systems use, is 75 ohms. So 50 ohms was a compromise between power handling and attenuation. To work optimally, all the components in a coaxial system need to be the same impedance. They need to be matched. So if you've got a transmitter that's got a 50 ohm output, you're going to run it into a 50 ohm cable, and your antenna out on the end ought to be 50 ohms as well. If it's not, then you're going to have some reflections on your transmission line there, and you're going to have some losses. If the end of a coaxial cable is open, then it is going to act like there's infinite resistance at the end of it. If it's shorted, it's going to act like, basically it's near 0 ohms on it. And you'll get reflections in either case. However, in the case of a shorted cable, those reflections are going to be exactly the opposite polarity as those of a open cable. Now, there are some cables out there, we are generally always going to see either 50 ohms for our transmitting gear, our ham gear, or 75 ohms for television coax or satellite TV and such. You can use that 75 ohm cable with your ham gear if you make matching transformers and various types, put them on the ends there to match your gear to operate on 75 ohms. But as we learned right there, that's not the best for power handling. However, there are people doing it and doing it successfully. So 50 ohms and 75 ohms are what we're used to running across, but would you believe there's a couple other impedances that are somewhat common out there? We don't see them that much, but they've been used in the past. RG62, that's a 93 ohm coaxial cable, which I actually found some in my radio studios here recently. It wasn't used anymore. It was just run through the ceilings and couldn't really figure out what it was for. Well, turns out that RG62 cable was pretty common with mainframe computer systems back in the 70s and the early 80s. And that's actually what it was there for. It made sense after, determining that. But that's 93 ohm coax, so I couldn't do anything with it. So it's still just running through the attic and unterminated on either ends. There's another impedance of cable that I was totally unaware of. That's RG63, and that's 125 ohm coax. Why would they need 125 ohms of impedance on that? I don't know. It's used in aerospace, so maybe some rocket scientist has a good reason for 125 ohms. I just don't happen to know what it is, though. So that's just some interesting facts about coaxial cable there. There's some hams that really won't touch it. They only go with ladder line for their antenna connections, and there's good reasons for that as well, because the ladder line is basically, two parallel conductors. That's a higher impedance, typically 300 ohms or 450 on up. That kind of cable is not going to suffer as much loss with impedance mismatches at the ends of it as we will have with coax. So that's one good reason to use ladder line. It gives us a little more flexibility there without having as much loss in it. Coax, it's got its pluses too, though, because you can run it, virtually everywhere. You don't have to worry about standing it off from metal or anything like that. Also, the shielding kind of helps keep out interfering signals. So, coax is considered an unbalanced cable. Ladder line would be considered a balanced cable. So they both, you can't interchange one with the other without doing some special matching there, but it is possible. And we're going to always see coax on a VHF or UHF radios.
probably the majority of 6-meter installations, I would think, use coaxial cable. But you get down to the HF frequencies, it could be either one. You could be using coax or you could be using ladder line, just as long as you got proper matching on both ends of it there. So a little fun facts on coaxial cable there. We've covered this before, and perhaps we'll bring it up again in a little more detail, but just some interesting facts there I run across the last couple of weeks, and just thought I would share them there. So now, as I'm accustomed to saying at this point in the show, it's time for the news, and who better to bring that to us than Plumber Don. That's right. And if I were an electrician or an electronics expert, I too would be unbalanced. Why don't we go ahead and get into the news of the week, shall we, from Amateur Radio Newsline? From Amateur Radio Newsline report number 2098, these are the Ham Nation headlines for Wednesday, January 17th, 2018. The ARRL is facing some major public challenges from the U.S. amateur community regarding its actions, bylaws, and policies. A group known as My ARRL Voice is advocating change in the league's lobbying efforts, governance procedures, and code of conduct through a steering committee comprising some of the league's own past vice directors, life members, and Maxim Society members. The group's website urges amateurs to press the league to take action at its January 19th board meeting to ensure more transparency. ARRL leadership has also been embattled in an escalating war of words with a vocal coalition in California over the league's code of conduct. The Northern California Contest Club, an ARRL affiliate, claimed the code stifled communications in league matters and prompted the controversial public censure of a division director in November. The league will not publicly discuss the specifics of the censure. However, its leadership continues to stand by the code as well as its more recent official actions. On January 6th, ARRL Hudson Division Director Mike Lisenko, N2YBB, addressed those issues in very general terms when he gave a keynote speech at Ham Radio University on Long Island, New York. Calling the censure a personnel matter not open to the public by the league, he nonetheless reaffirmed both the need for the code and the content of the code and supported the league's actions. For Amateur Radio Newsline, I'm Paul Brown, WD9GCO. With the start of the new year, two amateur radio organizations in Canada are cooperating more closely with one another on amateur education and a QSL bureau. As of January 1, Radio Amateurs of Canada and RAQI in Quebec have agreed to share resources for bureaus. The RAC's outgoing QSL bureau is to become Canada's sole outgoing bureau for QSL cards. RAQI's outgoing bureau will now serve as a branch of the larger RAC bureau. The organizations said the move makes particularly good sense with fewer QSL cards being sent and with postal rates rising. RAC has also agreed to promote RAQI's online amateur radio course to those outside the province of Quebec. According to the RAC, this will provide an alternate form of instruction available to Canadians who are unable to receive instruction at their own local ham radio clubs. A portion of the registration fees paid by registrants outside Quebec will be given to the RAC. This agreement was worked out last year between the two organizations. For Amateur Radio Newsline, I'm Jerry Goodrich, KF5KRN. Who doesn't love a good film in which amateur radio has a starring role? Take a stranded Russian cosmonaut in a space station and add a Cuban amateur radio operator into the mix, and you've got a winning combination for a feature film. That's what the Cuban Amateur Radio Federation, the FRC, has to say about Sergio and Sergey. The film, directed by Ernesto Duranes, has been voted the most popular by moviegoers in Cuba. The fictional account of the men's friendship that develops while the cosmonaut is stranded during the Soviet collapse in 1991 is loosely based on actual contacts between amateur radio operators in Cuba and the Mir space station. The U.S.-Cuba collaboration, which also features Ron Perlman as an American journalist, was recently screened at the 39th International Festival of New Latin American Cinema in Havana. It made its premiere in September at the Toronto Film Festival. For Amateur Radio Newsline, I'm Kevin Trotman, N5PRE. For the rest of this week's Amateur Radio News, please listen to the full Amateur Radio Newsline report online on a repeater near you or on shortwave radio station WTWW at 9930 and 5085 kilohertz.
And that's all from the Amateur Radio Newsline, your independent source for amateur radio news for 4 decades and counting at www.arnewsline.org. With Paul Brown, WD9GCO, Jerry Goodrich, KF5KRN, Kevin Trotman, N5PRE, Karen Eve Murray, KD2GUT at the news desk in New York, and our news team across the globe. I'm Don Wilbanks, AE5DW. 7-3. We'll see you next time here on Ham Nation. Dr. T did not give us a video this week, but she did, however, provide us with some information, which I shall now pass along to you. She tells us that as far as the solar storm conditions in Aurora outlook, a new coronal hole is crossing center disk and will enter the Earth strike zone in about 3 days. NOAA, the National Oceanographic and Atmospheric Administration, is expecting minor storm conditions at high latitudes with a decent chance of a major storm over the weekend due to the incoming fast solar wind from the coronal hole. At mid-latitudes, expect active conditions, but minor storm levels could easily be reached multiple times over the weekend. The storm should begin waning by early next week. You can expect issues with ham radio, especially on the night side of the Earth during the storm. And switching over to the 5-day solar flare and radiation storm outlook, solar flux just barely hanging on this week as a single weak active region struggles to pop through the sun's surface. Expect marginal conditions for amateur radio propagation to continue over the next few days at least. And if the region doesn't decay too quickly, marginal conditions might last through the end of the week. However, beginning next week at the latest, she says we'll dive back into poor conditions as we return to a spotless sun. You really should follow her on Twitter and Periscope. Her handle is at Tamitha Skov. Very educational, very informative, and she tweets almost 24 hours a day. I don't know when the woman sleeps, but she's amazing, and we're fortunate to have her on our team. We love our Dr. T, that is for sure. So there's your solar outlook for the week. And now let's move over to Colorado and Amanda and see what's happening in the chat room. Hello, Amanda. Sorry you're freezing. I think we're warmer than you are. I have a lot of stuff to go over. Hey, we Amanda, can't hear you. Your level's a little low. Is it a little low still? Oh. I know why. Knob, can you hear me now? Turn your There we knob. go. Twist it. Twist it. I am twisting. All right. I have a lot of stuff. Let's go. Okay, first, can I talk about the tracker for just a second? Did you know, Sure. Don? I bet you don't know. If you don't have an Alexa, you can hook it to that too. I'm not even Can you kidding. really? I do Yeah. have. We have 2 Alexas. Yeah, we got them for Christmas. Oh. No kidding. You can attach it to I your gotta Alexa. stop saying her name. I have to stop saying her name. So the thing that belongs Yes. to Google that's in the other, or not Google, Amazon in the other Amazon, room. Yeah. Right. She will find your phone for you. And Really? or whatever you put your tracker on. So if you put it on your pet or something, you can tell her, say, whoever you are, That's slick. to Yeah. please track my phone, and she will. And that's cool. We've used it several times. Maybe I'll give you guys a demonstration, or you find a way to give us a demonstration on that, Don. Okay. I will. So that's a cool thing. Jeff figured that out for us. Thank you, Jeff. All right. A couple things I wanted to talk about before I go to questions. This is kind of a cool thing. You guys are going to see more about it on Amateur Radio Newsline as well, but he's a friend of mine that helped put this bill together, so I wanted to talk about it quickly. We have Colorado Bill HB 18-1061, I believe is what it is. Basically, what it goes over, and any of you guys are scanners on the DTR systems in your states would appreciate this bill. Basically, it's trying to get Colorado government to not encrypt all of their channels all of the time. So you can actually still hear what's going on. You can hear those fire calls, those rescue calls. And I'd like to give Robert Wareham, N0 ESQ, and ESQ, he's a lawyer. He's helping put this bill together so that they can pass that. So when you need encryption, you go to encryption, but when you don't, you can still, the rest of us still have open channels to hear what our government is doing. So good luck there, Robert. Hope that passes. A couple other things. Rob Mikado from Eastern Massachusetts Assistant Section Emergency Coordinator helped activate for something like 16 to 18 hours on the eastern coast there for working on Skywarn reporting, and they worked their tails off getting all the snow reports in for everyone for the National Weather Service. So good job there. And we wanted to go over the Quartz Fest dates again, because I don't think Gordo's with us. Is that correct? Yes, starts this Saturday evening and goes all the way through a week from Saturday.
All right. Thanks, Gordo. There it is. Thank you, Victor. That's it. So the official opening is going to be with kids. We love kids in La Paz Valley. The kids are coming together and then doing some tea hunting. We open up this Sunday at exactly 1,200 hours, maybe 1,300 hours. And then Quartz Fest is on its way for a full week. It sounds like it's going to be a blast, as it always is for all of you there in Arizona. And then we have Winter Field Day coming up January 27th and 28th. Sometimes that's better for you guys down there in the South where you have some better weather. Maybe not this week. You should probably be happy it's not happening this weekend. Not this weekend. Well, actually, the weekend won't be bad, but not tonight. That's right. You know, in the summertime, it's horrible to go out when you're in the South and all the bugs and the humidity and everything else. So sometimes the Winter Field Day is better for you down there. Colorado, nope. I will sit in my ham shack and work some of you guys working Winter Field Day, but I am not setting up my battery operated station to do that. Another thing, we have the Wheaton Community Radio Amateurs Ham Fest. That's happening in St. Charles, boy, I can speak tonight, St. Charles, Illinois, and that's January 21st from 8 a.m. to 1 p.m. Let's give a big shout out to Jerry, who just turned 74 years young today. He's in their chat room. That's W8RQM. Happy birthday, Jerry. And yours, cute as you sound, I bet. But he says, I am not 74 years old. My birth certificate had it wrong. I am 74 years young. So, I know, nice. Isn't that cute? Gordo, a couple more questions for you. Do you have a price point on the rig that Jim showed us tonight? Talking to Richard at MFJ, probably in the 600s, and that comes with MFJ's no matter what warranty. So that's a neat thing about that radio. Well, you could probably get it for $5-something direct out of China. You're on your own and you don't know you've got the latest hardware and software. But through MFJ, believe me, they're making it absolutely turnkey and they'll stand behind it. Perfect. And plus warranties matter. All right, Jeff has something to show you, George. Bring it in here, Jeff. Okay. Oh, wow. How's this for some coax? Yeah, Heliax. This thing is huge. Yes, Heliax. Jeff uses that for a lot of his repeaters, so I thought I'd show that to you. What is that? 7/8 inch, not 1 inch. 7/8. Yep, I use it on the microwaves, STL dishes, all such as that. Matter of fact, that's what I use on my low power FM stations too. I've got some just like that though. That's 4 inches that I use on the 100 kW stations and on the 50 kilowatt AM. And here's the connectors for those suckers. Look at that. Crazy. Yeah. How much do those cost, Jeff? Like $80. Ridiculous. Wow. This next question, George, one more for you. Where does someone learn how to begin to solder? Are there some help books out there, or do you just have your own self-help center? I think George would be the best one for soldering. And George, we got to see that video that you did about 4 years ago. But for me, there we go. So George, what do you think? The best way to learn how to solder? Yeah, I don't use that for my surface mount work, Gordo. You know, if you use the gun, you might be soldering too many connections at once on that. But good for PL259s. What I would say is go back and search, and I ran it here on Ham Nation. I ran it on Amateur Logic as well. Really, it was more than 4 years ago when I made that video, but everything in it still stands up. I went through step by step on what you need to know to solder like a pro, and a lot of different tech tips there and some examples. Hunt down that video. I don't know the episode number right off, or I would tell you, but it's both on Ham Nation and Amateur Logic. You can find it on either one. And if you watch that, you'll come away knowing how to solder. Now, there's lots of things that you can find online and books and such, but I suggest watching that video because you're going to see the solder actually flow, and we're going to talk about what makes a good connection and
and what makes a not so good connection. I'll tell you something Boy, else that you can do as well is MFJ and I think some other people, their Vectronics line, they actually make, I think, pretty sure, a solder practice kit that you can just solder a whole bunch of stuff together. Or if you go find a piece of junk electronics, not something that's full of surface mount stuff, but something that's maybe older, maybe you have an old TV or something that's an old, like, small portable tube type tube TV that is not digital. It's fairly useless unless you want to put it on amateur television. But a lot of those components are point to point, or not point to point, but discrete components where you can actually go in and practice your soldering and unsoldering on an actual circuit board. Look at you go, Gordon! Be careful! You're not wearing your shorts, are you? Are you wearing your shorts? The reason I absolutely agree. You got to use a little 25 watt iron for SMTs, or even less than that. But for PL259s and some of the end connectors, you really got to get things hot quick so you don't melt the insulation. And hot quick means you see that. And if you see that coming off the end of your soldering gun, you're good for a PL259. George, you're going to have to show that video of Jim again with the propane torch pulling stuff off that circuit board. That was just priceless. Oh yes, Jim. And you got to be wearing shorts when you do that, Don. You don't want to be overdressed. No, that and frying bacon. Yeah, good idea. That sounds like getting into a leather car with your shorts on. Nope, not going to happen. Nope. I agree. Gordo, one more question, because you are our VHF master. I have deemed you that. I don't know if you are or not, but you are. Rod, KI4QMC asks, are there really any benefits to stacking two 14-element Yagi beams for 2 meters? Or can you just do with one? For the 2-meter band, certainly stacking will gain you, as they say, 3 dB. But in the real world, after you measure the loss with the stacking 75 ohm harnesses, you're about 2 dB. And for most VHF weak signal work, 1 or 2 dB. If the signal is there, you've got it. If it's not there, no dBs are going to help. For FM, I wouldn't even consider it. On FM, because it's wideband, another 2 or 3 dB just won't make much difference. So for weak signal work, make sure those beams are horizontal on single sideband and CW. And yep, a second one will sure help, but it's not like, oh my gosh, what a difference. It's going to be like 1.5 to 2 dB max, almost something you can't even hear. All right, Rod, I hope that answers your question. And one final thing, Gordo, for taking the test at Quartz Fest, the test, what do they have to bring with them? They need to bring good brain power. The technician class question pool does not change until next July 1st, and there's 60 new and 60 old questions on the new tech test. We'll be doing the original tech test all the way through June 30th. And if they're doing an upgrade, they need to bring a copy, not the original, although it wouldn't hurt to bring the original, a copy of their current license. And if they are going for a tech exam, if they have an FRN, that would be great ahead of time. But I'm assured that our examiners at Quartz Fest will be able to look it up on their computer and get them everything they need. So ID, probably about $15 for the test fee, and best success on taking the test out in the open air, and they'll do just fine. All right. That answers everything tonight. Everyone's been great. Let's see. I'm going to go over some nets here. We have 14 Charlie for the D-Star net. It sounds like Don played around on D-Star today, playing hooky, that is. Ha, ha, ha. Oh, Too I was much working. snow for I him. worked from home. I wasn't playing hooky. I was here, but I was working. I thought about putting out a video of how to scrape your windows for people down in Texas and Louisiana, but I was going to charge and, Anyhow, so let's move on. We have the TAC 311 for DMR net, and 40, I guess, is just down in the dumps tonight. So listen up. If you can hear someone on 7192, call out there, but they're not hopeful. And the 75 meter net was
I'm trying to look back in my notes here, and it keeps refreshing on me. Steve, if you can post that again here while I'm talking, I'll announce it. Next week, you guys, I'm not going to be here. I'm going to get some oral surgery. I'm getting a lump removed up here. It makes me look really ugly, and a tooth removed. So I'm not going to be here next week. We really wanted Mel from DX Engineering to step in and maybe take over for the night. And she said no. So we're kind of sad about that. Mel, I hope you join us sometime. We'd really look forward to having you be on Ham Nation. That's for sure. Yes, I'm totally chucking you under the bus right now, sister. We'd love to have you on the show. Oh, my. Come on, girl. You can do it. Just come on the show with us. I think you'd have a fun time. Don would make it just a lovely experience for you, no matter what he says. I think you'd have a superb time here. And, of course, Val would be on here as well to make you feel at home. So I'm still not seeing the 3908. 3908. Thank you. That's what I've got, you guys. There you go. Who's wrapping this up tonight? I don't know. Hey, I checked into Annette this morning while I was in between job. Yes, I was actually working because I have a production studio here and was remoting into my two computers at work. So I was actually doing radio production here. But I checked into the Air Force's Flyers net today on 20 meters at 10:30 this morning. That was a lot of fun. I did not know about that net, but a very, very cool bunch of people. And I love the Air Force and Navy and everything. So, yeah, very cool. And again, don't forget, the Hammond Ham Fest is this Saturday in Hammond, Louisiana, on the north shore of Lake Pontchartrain across from New Orleans. Should be in the 50s or 60s, so no more rain or snow, or no snow or anything up there. So going to go up there and hang out with the folks up in Hammond. And again, happy birthday to my son Tyler, the 18th birthday on the 20th. N7TMW is his call, so send him a QSL card or something. Tell him happy birthday. He's on QRZ. Happy birthday, Tyler. You're the best, and your dad's so proud of you, too. He is. He's the best. And George, why don't you wrap it up tonight? Okay. Well, on the solder video there, I just want to mention that was Amateur Logic episode 9. I couldn't find the episode of Ham Nation that it was on right off, but just search for Amateur Logic episode 9. You'll find how to solder like a pro. Okay, before we get out of here, Gordo, any final words that doesn't involve any smoke or flames? Roger. Solder with a pro. We got it. We're ready. See you at Quartz Fest. I won't be here next week. Amanda, good luck. Good luck, Amanda. And we'll see you week after next. Thanks, and Gordo. Y'all ain't right. Don, we can save Amanda a little money on that oral surgery, can't we? Oh, yeah. I got a Swiss Army knife. I got a pair of pliers. Whoa, wait a minute. Oh, yeah, look, here, look, we can look right down in there. Look at that. Just look right down in there. There's not enough Louisiana. We're ready, Amanda. Oh, we are ready. Oh, yeah. Agree to that. And listen, if there's any bleeding in the world, if there's any bleeding, Gordon can cauterize that for you real good. I've seen that. We got it. Yeah, we're on it. Yeah. Oh, I'm sorry. It'll save me a ton in insurance bills, though. Trust me. Hey, listen, I was an emergency medical technician. I've delivered a baby. I can sure as hell handle your tooth. Oh, man. Chat room, help me out of this one. Come on. You tell me, give me some excuses here. Yeah, I'm sorry I got him started, Amanda. Oh, it's totally your fault, George, too. Yeah, I know. Doesn't take much. Really. All right. It doesn't. Good luck next week, and we'll look for you. Thank you. The following week. Yeah. And Don said this coming weekend's the Hammond Ham Fest over in Louisiana. Well, the weekend after that, and I don't have the date right here in front of me, it's the Jackson Amateur Radio Club's Ham Fest. 27th. There. Yeah, 27th, 28th, I think. Yep. Will is going to be over from ICOM, and he's going to have some radios in tow there, and I'm going to look around. Don't have anything on my shopping list, but it's hard to go to Hamfest and not come back with something. So I like to look at the junk tables. Particularly, I like to look under the tables, to find the stuff that nobody else wanted. Sometimes you'll find some good stuff down there. Thanks for being here this week, everybody.
look forward to seeing you again next week, right here at the same time, same station. 7-3 from W5JDX. 7-3, everyone. Oh, don't even start. Don't even start. No. See, if you'd quit dipping, you wouldn't have these problems. That is not a Colorado thing. Wrong state, sweetheart. You either got to go north or south from here. to have that Oklahoma. issue. Let's go across to Oklahoma. I'm not gonna lie. I've taken a few dips in my life, but not the problem. Only You're on not talking Ham about- Nation. You see this halo, right? Did you just call Jeff a dip? I've called him much worse. He's in the other room. He doesn't hear me. No, that's all right. He just said, "I hear you." Sorry, See? Honey. Yeah, sorry now. Yeah, we hear everything. Oh, that's hilarious. This is a good show tonight. That's funny. Well, good luck with your whatever you got going up in here. Yeah, thank you, you guys. Hopefully, I'll have a prettier smile when I come back. Oh, Your smile is always pretty. Oh, thanks, Gordo. We need a title. What did we talk Amanda about dips. tonight? This week on Ham Nation, and Amanda dips. Yeah, They're gonna I'm just for think it. I was dipping the grid. I mean, come on. Yeah. Onward Quartz Fest or something like that. Oh, thanks. Amanda Alden, Skull sister. I'm not saying skull because that means that I go for the Vikings, and that's not going to happen. Oh, yeah, no kidding. No, yeah, well, you think I do? I know, right? That was oh gosh, I cried. God. I did just Still heartbroken about that. It was Still it was heartbroken horrible. about that. Heartbroken. Wow. Oh, well. Okay, George, you doing it or am I doing it? Who's doing it? You go ahead and do it. All right. Quartz Fest preview. Let's call it that. Here we go. 3, 2. This is Ham Nation, episode number 334 for January 17th, 2018. Quartz Fest preview. Nice. How's that? Yeah. I wouldn't go that far. Adequate. Oh, fun show, hopefully guys. I'll be able to make it to work tomorrow. I think there's not supposed to be any more precipitation, so at least there's no more ice. But there's still a bunch of black ice out there where shadows the trees that never did see sun today. So hopefully I'll be able to make it. You know that they closed I-10 from Lafayette, Louisiana to Slidell, Louisiana. And if you're not familiar with how far that is, that's about a 3.5-hour drive at 70 miles an hour. So that's a lot of interstate that was shut down today. Basically, all of the interstates around New Orleans were closed. So nobody was getting in or out. So hopefully I'll be able to make it to work tomorrow. I hope, but we'll see. Well, So, good all luck, right. Don. Thank you. Well, if not, I got my VPN. I'll just work from here. Yeah, that's good. Again, somewhere. Thanks, So, Victor. Thank you, Victor. Victor. Won't be Gordo. here Thanks, next Victor. week. See All ya. right. Have fun at Quartz Fest. all right. Yeah, have fun, dude. We're going to make that trip one of these days. George, we'll see you later. Have a lovely evening. Okay, I will get my plumbing hat on because I may need it tomorrow when it thaws out here. Yeah, you may. This thing made quite the lovely fountain today. It's cracked from here to here, basically all the way across it. And it was just blowing. My wife heard it. She heard this hissing sound. She looked outside and there was this lovely just spray. So we caught it as soon as it happened, thankfully. But anyway, easy fix. All right. Good night, everybody. And Y guy, Wisconsin guy, I guess. Yeah, no, I know all about going slower and watching out. But the thing is, I grew up in Oklahoma, grew up knowing how to drive on ice and snow, but nobody down here did. So that's the scary part. You got to watch out for the other guy. I'm not worried about me and my abilities. I'm worried about everybody else. So, all right. Good night, everybody. Stay warm. What are we now? 29 here. So that's actually not too bad. I don't think it'll be as cold tonight. Anyway, good night, everybody. We'll see y'all later. All right, George, Don I'm and going to try George. to make. Thank you. I'm going to try to make. Oh, he's gone. I'm going to try to make Jackson next weekend. But we got something going on with Monster Jam is in New Orleans, and that's always part of Tyler's birthday present. So may not make it to Jackson. Although that's Sunday, so maybe I think is it Sunday?
I don't know. I'll figure it out. Anyway, good night, everybody. See y'all later. Sunday, Thanks, Sunday, Vic. Sunday. Sunday, Sunday, Sunday. That's right. Sunday. Sunday. Monster. All right. Yeah, Burke's, y'all Burke's got it. Y'all ain't even right. All right. All Good right, night, Don. everybody. Have a See good ya. one. Bye. I've never been to Yeah, we fixed it. So you can see back there the typewriter that I learned to type on back there. That's my my mother's typewriter. Well, let me give you a full Stop screen shot. for There me. you go. There we go. There we go. Yeah, So I see now. you have my desk over there. That's the nerve center of meshed operations. Oh, cool. You have my IBM patents down the wall here, just to remind you that software patents exist. Oh, yeah. Okay. So yeah, welcome. Nice. I have a suspicious lack of caffeine. Hold on a second here. I got to reach down. That'd be good. And not buzz marketing it, but there it is. Please, Al. Please. See, yes, not. You can't see the side of the can. There we go. And over there at All About Android, looks like they have hazelnut Oreos. Oreos? They're not allowed hazelnut Oreos. I'm going to have to get a bottle of healthy water. That's the answer. I have my beautiful assistant here to give me my bottle of water. There we go. This is Alistair. Trying not. You can get this side. Where is it? It's there on the shelf. In the corner. A vase. No, I don't need a vase of water. A bottle. One of the unchilled ones. That's right. Thank you very much. Ah, fancy water. We have fancy water. Yes. Yep. Pellegrino. When you want to pay $6 for a cup of water. Costco charge less than that. Okay. Yeah. I don't know. I never go to stores anymore.